Yeah, I think we are live now. Okay. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're joining us from. I know right now is 9 p.m. Georgian time and as well as 6 p.m. Nigerian time. So good evening, all of you. I really want to first of all to start to appreciate everyone, our distinguished speakers from Georgia. They are so amazing, so phenomenal. And today's topic is quite interesting. It's thought-provoking topic, cyberbullying. Honestly, it should be a topic that everyone should be a part of. Cyberbullying is, in fact, it has caused more harm than good, not just students, even adults can be bullied as well. So 24 digit skills don't even in any form support cyberbullying. We have different types of bullying, but this cyberbullying, honestly, is something that we should be seriously campaigning for. Create awareness because of the disastrous effects of cyberbullying. We have a lot of effects of it that we should not it shouldn't be encouraged. Honestly, it shouldn't be encouraged. So let me welcome everyone those that just tune in. Today is another blockbuster webinar, cyberbullying webinar organized by 24 DJ Skills, uh, Georgian team. And my name is Uche Lin. I'm founder of 24 DJ Skills, principal education officer from Federal Ministry of Education, Nigeria. I'm a educator who has been incorporating edutech tools and resources in and outside the classrooms. And honestly, today I really welcome everyone, especially let me start with welcoming our speakers for today. And we have, let me welcome Isef. Sorry if I didn't pronounce your name. Please do not crucify me, okay? Kave, you're part of us. We have Nick. Thank you for being here today. Sitsi, Lika, you're part of us. And let me welcome Kate Van. You're also part of us. Uh, Georgie, and honestly, welcome, welcome, and welcome. And of course, the president and the project director of Georgian team, Her Excellency Dr. Inga Kashlava. Thank you so much for the commendable job you're doing in the field of education and for your newly achievements we are sharing in your joy. We celebrate you. Thank you, Bina. You have been an amazing, great leader. Thank you so much for your input when it comes to the learning in the learning and teaching process. Okay. Okay. Before we proceed, or before I declare this event open, I would welcome those that are just joining us from across our multiple platforms. Uh, could you please mute yourself? Mute yourself. Okay. Let's welcome the first person that just tuned in today. Um, Wow. And that person goes to Medhat Kasim, all the way from Egypt. Could you please tell us where you are joining us from? Okay. Tell us where you are joining us from so that we can, or I can address you properly. Okay. Tell us where you're joining us from. The first person that tuned in is His Excellency Medhat Kasim, all the way from Egypt. Thank you for being here. You're senior member of the family, and thank you for maximum support. Let's welcome um, Innocent all the way from Nigeria. Thank you so much. You always been so supportive, and we have yeah, we have so many people here. They're showing a lot of love to our Georgian team and speakers. Hello. Yeah, from Georgia. Yes, you're part of us. Thank you so much. We have Rohan Kuma, and
Thank you. Excellent. We are here to start. So, all I urge you, or what I want you to do right now, is please grab a popcorn or a cup of coffee to be sipping it, because we have experts in our midst today that are going to share their insight about this thought provoking topic. Okay, so don't go nowhere, stay put, because it's going to be a very interactive session. We welcome all of you, AK from Bangladesh. We also welcome Dr. Patricia Gonde, all the way from Zimbabwe, Africa. Thank you for being here. Um, we also welcome the Her Excellency and Project Director, President and Project Director of uh, Arab World, Professor Hedia Reahi. Thank you for being here. And we have Tama here. Tama, thank you, from Georgia. Anetka from Macedonia. We also welcome Nga. We have Adisa from Bosnia and Herzegovina. Thank you for being here. Thank you for support. Wow. Please tell us where you're joining us from. We have also, wow, there's a lot of people here. Okay. Let's welcome, wow, Miriam, the ICT Director, Georgian team. Welcome. We have Sopo from Georgia. Wow. We have a lot of love going on here. If I showing us some love, Adisa from Bosnia and Herzegovina, thank you so much. We also have Tamari from Georgia. Yeah, tell us where you're tuning in from. We have Nato from Georgia. We have Mariam Gantonia, all the way from Kenya. You're part of our family. Thank you so much. We have Cecile from Georgia. Thank you. Thank you. A lot of love coming from Georgia today. We have Katrina. Please tell us where you're joining. Oh, from Georgia. I'm glad to be a member of the amazing meeting. Hello from Georgia. You're welcome. And of course, we have our international speaker here, the Toastmaster himself, Von Eric, all the way from Canada. Thank you for joining us. Wow, I have an amazing friend here. It's been ages though. Rosa from Portugal. Thank you so much for your support. We have a George here. Thank you. You're part of us. And cyberbullying from psychological disorder. So he needs healing and guidance. Yeah, that's true. I totally concur with you. And we also welcome Shlipi from India. Thank you so much. Oh, we have a lot of people here. That's great. We have Imra. Thank you so much. Please tell us where you're joining us from. I apologize once again if I didn't pronounce your name so well. I am so sorry about that. Any word that is not an English name, I'm finding it difficult to pronounce it, but it is what it is. Okay, we are here today to learn with and from each other. Just like I said before, a cyberbullying is a serious issue that in fact, it requires a clarion call. Everyone must be a partaker of this discussion today. This webinar is going to be an interactive. So get your questions ready. Your questions, of course, is going to be attended to, and we are going to learn with and from each other. Our expert speakers are here today to share their heart out on this thought-provoking topic, because this cyberbullying has a lot of effects. You have emotional effects, you have mental effects, physical effects, behavioral effects, and a lot. So this is what we should be talking about. And yes, all hands must be on deck for this issue to be addressed. Not just only speakers. You and I need a quota to contribute to get rid of this ugly trend in our community, in our country, in our society. Thank you so much. And with this,
This event is officially declared open. And thank you so much for tuning in. And we really appreciate you wherever you are joining us from. Please, I really want to beg for one thing before I hand over the stage and mic to the President and Project Director, Dr. Nga. Please, I would really want you to click on this live event to share to your platforms, share to your timeline, let people get involved. And the most importantly is going to be in a Georgian language and it's going to be also be interpreted in English language. So be patient. Okay, so want to carry everyone along, share. Please click on the share button, click to share to your groups, let people get involved with this topic. And of course, you can't hear me. Hello, Okay. I'm here. Okay. So please share if you are yet to subscribe to our YouTube channel. Could you please do that? Subscribe to our YouTube channel and of course like and follow our Facebook page. We really appreciate your maximum support. And with this, I will call upon the president and the project director of Georgian team, Her Excellency Dr. Nga Kashlava. The stage and mic is all yours now. Welcome. Thank you very much, my dear. Thanks a lot. Welcome, everybody. Warm greetings from Georgia. I'm Inga Harchelava, Project Director. Good morning, good afternoon, good evening, my dear and lovely friends. I am very glad that we are together and continue to talk about important issues and share knowledge which is other. Yes, we can do many good things together. I believe in that. Today is an important day. We have excellent webinar of our project and today our respected speakers will talk about cyberbullying. Yes, this topic is really very important topic. Best wishes and good luck to my Georgian teams today. Thank you so much, dear Uche, for this opportunity. You are doing a really amazing and wonderful job. Keep up a good work. God bless you, my dear. And of course, welcome all participants who have joined from many countries around the world. Excellent. Thank you so much. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო საზოგადოებაო. მე ვარ ინგა ხარჩილავა, პროექტის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას გვერდში დგომისთვის. ყოველთვის გრძნობ თქვენს სითბოს და მხარდაჭერას. ეს ნამდვილად ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ძალა ერთობაშია. დიახ, ერთად ჩვენ ძლიერები ვართ და ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება შეგვიძლია. დღეს ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს საერთაშორისო პლატფორმაზე, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პედაგოგები, მენტორები, ტრენერები გვერდდებიან. ჩვენი ქართველი პედაგოგები და ასევე ერთი მოსწავლე დღეს ისაუბრებს მნიშვნელოვან თემაზე კიბერბულინგი. ფიქრობ, საინტერესო შეხვედრა გველოდება წინ. დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის. მას ასე გახსნილად ვაცხადებთ ჩვენს ვებინარს. ყველა მომხსენებელს კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოვხდი და წარმატებებს ვუსურვებ. ასევე დიდი მადლობა ჩვენს IT დირექტორს ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს გაწეული შრომისთვის. ახლა კი მიმართავ ბატონ კახაბერს, ჩვენი დღევანდელი ვებინარის მოდერატორს. მოგესალმებით ბატონო კახაბერ და ასევე წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ უჩეს ამ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობებისთვის, რაც გააჩნია ქართველ მასწავლებლებს, რომ თავიანთი სიტყვა თქვან საერთაშორისო პლატფორმაზე. რა თქმა უნდა, დღევანდელი შეხვედრა კიბერბულინგი ძალიან საინტერესო, ამავე დროს ძალიან პრობლემური თემაა. მე მინდა ჩვენი ვებინარი გავხსნა შემდეგი სიტყვებით, რომელიც ეკუთვნის ბატონ რობინ შარმას.
ადამიანების პატივმოყვარე მისწრაფებებს ბოლო არ აქვს. თავიდან ადამიანები იქეთ მიუტვია, რომ თვით ისინი არავინ დაჩაგროს, შემდეგ კი თავად იწყებენ სხვათა ჩაგვრას. ბულინგი, კიბერბულინგი ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ტერორია, რომელმაც სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით ონლაინ სწავლების დროს ფართოდ გაიდგა ფესვი. კიბერბულინგი, როგორც წინასწარ განზრახული სისტემური აგრესიული ქცევა, შეიცავს უთანასწორობას და ძალების ბოროტად გამოყენებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენი მომხსენებლები წარსდგებიან არა მარტო თეორიული ცოდნით, არამედ მათი პრეზენტაციები გაჯერებული იქნება ძალიან ბევრი პრაქტიკული მაგალითებით, რომელიც დაგვანახებს ჩვენ ერთის მხრივ კიბერბულინგი, როგორც ბოროტება, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ და მეორეს მხრივ გზებს, როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ, როგორ შეიძლება აღმოფხრათ ეს პრობლემა. ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაზე ხაზგასმული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ონლაინ ბულინგი, ინტერნეტ ბულინგი, ინტერნეტ ჩაგვრა, ონლაინ ჩაგვრა, კიბერ ჩაგვრა და ასე შემდეგ. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს ვებინარის მონაწილეებს, ადამიანებს, რომლებიც გვისმენენ და გვიყურებენ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მასწავლებლები ღირსეულ სიტყვას იტყვიან დღევანდელ შეხვედრაზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და უკვე გადავიდეთ ჩვენს ვებინარზე და მოусმინოთ ჩვენს პირველ მონაწილეს. უღრმესი მადლობა ბატონო კახაბერ, როგორც ყოველთვის შესანიშნავი ბრძანდებით. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენი პირველი მომხსენებელი გახლავთ მოსწავლე, სკოლის მოსწავლე, სოფელ კვალითის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ნიკოლოზ გუნიავა. ნიკოლოზ, გისმენთ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. Hello, I'm from Georgia. My name is Nick Guniava, and I study at the school of village quality, and my teacher is Inga Hachirava, and I am so thankful that she invited me here. Although I'm so sorry that I do not have a camera, I have a slight problem, but I hope that I can speak well about cyberbullying and shine light on this very big problem that is today in the society and children and teenagers. What is cyberbullying? Cyberbullying is bullying that takes place on online platforms, and it includes sharing or posting or sending negative or mean or harmful or embarrassing information to someone else or about someone else. And this is not only damaging for the person, but also the reputation of the cyberbully also. But the difference that is between bullying and cyberbullying is that cyberbullying stays online forever, and it can also be used as evidence to protect yourself about this or speak up about this. Sometimes for a child it is very hard to tell if their friends online are just genuinely trying to make jokes and make them laugh, or if they are trying to do harm to them. And when cyberbullying takes place, it can come with unwanted attention from other people and strangers also. And this can feel like for a child that they are being attacked from all over, from everywhere around them, and this can cause very big and difficult issues, mental issues, emotional and even physical issues to them, lack of sleep, and all issues that are connected to that. And children can also feel like they are detached from everything else in their life, from their school, their family, their friends, and even their parents, their loved ones, and their grades in school can also suffer because of this. And slowly their life might start to fall apart. There have been multiple cases of suicide because of this. There's low self-esteem issues and depression, and the feeling of that everyone is laughing at them or looking at them with wrong eyes can stop a child from speaking up about this
and letting their problems known to the world. And if we know if we know anyone that is a victim of cyberbullying, we need to consider that um, they can block them on online platforms and report them, because these online platforms have the opportunity to block them and get rid of these cyberbullies. And we can also tell them to report them to trusted adults, or even the teachers, their parents, and even in some cases, reporting them to the police is the best option in order to protect themselves. And any person can become a victim of cyberbullying, not only children, but also adults. And if we know a friend that is a victim of cyberbullying, we need to tell them that we are at their sides at all the times. Encouraging words can be the best at this moment, because if we don't do anything and if we turn our back to them, then they will feel like there's no hope for this world, and they might start having suicidal thoughts. So our words can change their life for good. Um, um, very, as we all know, and a lot of people post uh, photos or share their information about online, and sometimes without even thinking. So before we do anything that is online posting, we need to think, is this going to harm anyone? And send it after that. Um, mm, Treat others like you want to be treated. And this is the moral here. Um, but nevertheless, it is unacceptable to stigmatize the person that is bullying other people online, because who knows, maybe they too are victims, and there can be 1,000 reasons for these actions, and they might have emotional issues too. Um, but in all, I would like to say that if we don't want this world to become full of children who have mental issues and emotional issues, then we need to put an end, or at least try to put an end to cyberbullying. Wow. Thank you so much. So great. Wow, wonderful job. I am so proud of you. You are the best. Wow. Thank you so much. Thank you. Wow. Thank you. Madloba Nika. Kilotsau. Titi madloba. Madloba თქვენ. გაიხარე. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. გვიამაყები. Before we proceed, please let's just take some these reactions, because I really want to appreciate our student. He's a great leader of our time. Honestly, he did excellently well, and all the points that he read so far, there's a lot of people are flooding the platform with reactions. Please, let's just quickly take that, because I can never just overlook this. Of course, it's going to be interpreted after each speaker, okay? So be patient. This is a Georgian event, and it's going to be interpreted in English, okay? We have some reactions here. Yeah, brilliant information. Thank you so much, Adela. And this person said, I highly appreciate the student speech from Quality, the village quality. name. Okay. I'm so sorry. Okay, quality. Okay. Good luck to him and to his English teacher. He's really honestly highlighting the most important issue. Did you see the main reason why I said that you should share? Please click on this live event, share, because this is just the tip of the iceberg. We have a lot that coming up. Okay, we have expert speakers
that we soon have the stage and mic. Could you please share so that we get to other people? It's not only students or kids, even adults could be bullied as well. That is why this topic is a kind of a clarion call. Even you and I need a lot to bring to table. Okay, Mad has said an elaborate explanation of cyberbullying, the student of today, the leader of the future. Thank you so much for that wonderful comment. And also an interesting and topical topic. Yes, that's what I'm talking about. Thank you so much. And we also have another person. Thank you for your great presentation. Yes, thanks for the presentation. Well done. Yes, please let's show him some love. He's a student, and what he shared with us today is so amazing. He's so phenomenal. So we need to encourage, and he has already inspired us. We need to motivate him. Useful exchanges of maximum interest. Yeah, thank you. Very nice. Wow, that's great. This person, he said, the speech was interesting, so unique and phenomenal. Thank you so much. Why I said that we should just react, let's respond to the reactions, because we need to motivate him, okay, for the job well done. Thank you so much. And with this, let's continue with the business of the day. So permit me to call upon the stage, the project director, and please, the mic and stage is all yours now. So that's good. I think after each speakers, we should just check the reaction. It's an interactive session actually. So we are here to learn with and from each other. So the mic and stage is all yours. Call upon the next speaker. Okay, thank you very much, dear. Thanks a lot. Okay, next speaker is Josep Brent. Can you hear me, dear? მოგესალმებით, ბატონო იოსებ. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი და შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი პრეზენტაცია. ბატონო იოსებ, დაიწყეთ თქვენი პრეზენტაცია, მიკროფონი ჩართეთ და შევეცდებით, რომ თან გავაზიაროთ ზოგადად თქვენი პრეზენტაციაც გაზიარდება მანამდე. მიკროფონი ჩართული. გაზიარდა, მოგესალმებით, მე გახლავართ საქართველოსდან. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მომიწვიეთ ესეთ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე და დიდი პატივია ამის შემდეგ, რაც ცოტა ისე გზნობ თავსო, ჩემს წინ გამოდიოდა ჩემი ესე ვიტყოდი ყველას მოსწავლე, რომელმაც არაჩვეულებრივად ილაპარაკა თემას, რომელსაც კიბერბულინგი შეეხება და სწორედ ჩვენთან სკოლაში ზოგადად ინერგება ახალი სკოლის მოდელი და ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში მიზნად ისახავს, რომ ჩვენ ვასწავლოთ მოსწავლეებს ჩვენ ქვეყანაში ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემის დაძლევის გზები. ერთ-ერთი საკითხი გახლავთ კიბერბულინგი, რომელმაც საკმაოდ სერიოზულად შემოაბიჯა ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ ეს თემა, როგორც მასწავლებელს, პრაქტიკოს მასწავლებელს, გატანილი მქონდა, ესე რომ ვთქვათ, გავაცანი მოსწავლეებს და საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ სამდე უშუალოდ საკითხზე გადავიდოდით, რადგანაც ესმოდათ სიტყვის მნიშვნელობა რა იყო ბულინგი, მაგრამ რა იყო კიბერბულინგი, ეს იყო ცოტა ძნელად აღსაქმელი. თუმცა ხდებოდა, რომ რაღაც ძალადობას ჰქონდა ადგილი სოციალურ ქსელებში. მე მათ აუხსენე და უთხარი, რომ კიბერბულინგი შეიძლება განხორციელდეს ბავშვების მიერ, რომლებიც არიან კომუნიკაბელურები და ისინი რამოდენიმე მეგობართან ერთად გამოდიან და ახორციელებენ ნებისმიერ ადამიანზე, მათ თანატოლზე ბულინგს. უნდა ითქვას, რომ ამ ბულინგის მსხვერპლი ხშირად ხდებიან და ეს ერთადად მოძალადეები, რომლებიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ხოლმე თავიანთ თანატოლებს შორის. და საერთოდ როგორც ასეთი კიბერბულინგის დროს დაშინების ანონიმურობა მიტყოდი, რომ ძალიან მარტივია. კიბერბულინგის მსხვერპლი როგორც წესი ჩვენ ქვეყანაში ძირითადად სტატისტიკურად როგორც ჩვენ მოვიკვლიეთ, ძირითადად არიან გოგოები. და ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა.
უნდა ითქვას, რომ საკითხთან დაკავშირებით წლების წინ ჩვენ ქვეყანაში იყო საკმაოდ გამსფეროში განათლებულობის მხრივ იყო ძალიან დიდი დეფიციტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბავშვებს აქვს უფროსის მოზარდის მიმართ პატივისცემის, ტოლერანტობის და სიკეთის კეთების ფასეულებები, მათ არ ექნებათ ისეთი ძალადობრივი ქცევები, როგორიცაა კიბერბულინგი, გამოხატვა მეგობრებისა და ნაცნობების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ კიბერბულინგი თავს იჩენს ნებისმიერი ფორმით, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად მიჯაჭვულები ვართ ტელემედიის საშუალებებს, სოციალურ ქსელებს, სადაც ძირითადად გვესმის ესეთი ცოტა ისეთ დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ ერთმანეთისადმი. და ჩვეულეს არც გასაკვირია, რადგანაც ჩვენ უკვე ვიმყოფებით ისეთ გარემოში, სადაც სულ ვართ აბსოლუტურად სოციალურ ქსელებში ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ რას მივყავართ ყოველ ამის შედეგამდე. კიბერბულინგს უარყოფითი შედეგები მოაქვს ყველაზე, როგორც მობულინგზე, ასევე მსხვერპლზე და რა შედეგები გამოიკვეთა კიბერბულინგის დროს. კიბერბულინგის მსხვერპლებს უფრო ხშირად აქვს დეპრესიული გამოხატულებები, შფოთვის სიმპტომები, დაბალი ქცევითი სოციალური პრობლემები და არიან ასევე ნარკოტიკების მომხმარებლები. მათი ძირითადი მათზე სუსტი ადამიანები არიან თავიანთი ჭკუით და თავიანთ ესე რომ ვთქვათ კომპლექსებს გამოხატავენ სხვა ადამიანების მიმართ, ძირითადად ესენი არიან დაბალი სოციუმის წარმოშობის ადამიანები და გაურკვეველი. მათ გააჩნიათ ნაკლები ემპათია და ანტისოციალური ქცევები, ისინი ხშირად არ დადიან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, იკეთებენ ნარკოტიკებს და გააჩნიათ ასევე კრიმინალური ქცევა. რაც შეეხება ხშირად ხდებიან ხოლმე არასრულწლოვანები კიბერბულინგის მსხვერპლი და რა უნდა გააკეთოს მოზარდმა და კერძოდ არასრულწლოვანმა პრევენციის მიზნით. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს მონაცემებთან, ასევე მას უნდა მიცეს თავისი ფოტომასალა, პირადი ინფორმაცია და ისე თავის აკაუნტები, პაროლები, რითაც ის შედის სოციალურ ქსელებში. ხოლო რაც შეეხება მოზარდმა რა უნდა გააკეთონ, გამოუცხადოთ ჩვენ შვილებს, იმიტომ რომ შეიძლება მე დღეს გავხდე კიბერბულინგის მსხვერპლი, ხვალ თქვენ და ასე შემდეგ. გამოუცხადოთ ბავშვებს ნდობა ჩვენ შვილებს, ჩვენ თანატოლებს, მოსწავლეებს, ვიყოთ მათთან კონტაქტში, რომ რამე გართულებას არ ქონდეს ადგილი და რაც დავარია, ხშირად შევამოწმოთ ხოლმე მოზარდების აკაუნტები. ფორმატიდან გამომდინარე, მე საშუალებას არ მოჩანს ეხლა ეკრანზე, სამწუხაროდ ვერ ხედავ კარგად, მაგრამ არაუშავს. და ეს ყველაფერი წარდგენის შემდეგ მე ვთხოვე ჩემი სკოლის მოსწავლეებს, რომ თავიანთი წარმოდგენები გაეკეთებიათ, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ერთ-ერთმა მოსწავლემ წარმოადგინა თავისი ნამუშევარი, რომლითაც ის ურჩევს თავის თანატოლებს და ის ამბობს, რომ კიბერბულინგი განსაკუთრებით გაძლიერდა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ COVID პანდემიის გამო ვიყავით სახლში გამოკეტილები, მივეჭადვეთ კომპიუტერებს და ტელეფონებს, ვიჯექით სახლში, ვათვალიერებდით სოციალურ ქსელებს და გადავერთვეთ ასევე კომპიუტერულ თამაშებზე. და ამან სერიოზული დაღი დაასვა გარკვეული ადამიანების ცხოვრებასაც. აი რას წერს ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელმაც დამოაქვეყნა თავის წერილი ერთ-ერთ სტატიაში, რომ ის პატარა იყო, როცა ინტერნეტს დაიწყო პანდემია, ინტერნეტიო სახლში შემოვიყვანეთო, უყურებდიო მულტფილმებსო, ვერთობოდიო, მივეჯაჭვეო და მე უკვე ყველაფერზე მქონდა რეაქცია და ვაკეთებდი კომენტარსო და ხშირადო ეს კომენტარები არ თუ ისე არასასიამოვნო იყო. და ამ ყველაფერმა ისინი მიაჯაჭვა კომპიუტერზე და უკვე ხდებოდნენ იძულებული, რომ ყველა ადამიანის ფოტოზე, ყველა ადამიანის რაღაც თავის მოსაზრებაზე გაეკეთებიათ კომენტარი და ამიტომაც ხშირად ის ამბობს, რომ მივეჯაჭვენ მთლიანად და გახდა კიბერბულინგის მსხვერპლი. ძირითადად დაქვეითებული გუნება განწყობა ჰქონდა, გაღიზიანებული, ჰქონდა დეპრესია, კვების და ძილის დარღვევები და უკვე განვითარდა ხერხემლის პრობლემებიც და ამ ყველაფერმა კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა მისი ცხოვრება და მდგომარეობა. და თავის ერთ-ერთ წერილში, რომელიც მან ჩემგან აიღო სხვათა შორის ინტერვიუ, წერს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ის გახდა თვითონ კიბერბულინგის მსხვერპლი და მან რჩევა მიცა მშობლებს, რომ ესეთ რაღაცას წერს და თუ შეიძლება წავეკითხო. მშობლებო, მნიშვნელოვანია ბავშვებს ვაჩვენოთ პირადი მაგალითი,
ნუ ვთავთ ბავშვს რომ ყოველთვის გამოიყენოს კომპიუტერი, მხოლოდ 1 საათი, რომ მშობლებმაც ნაკლებად ისარგებლეთ კომპიუტერებით, ნუ დაწერთ სულ კომენტარებს და ნუ გამოვიყენებთ სიძულვილის ენას. ბავშვირდება მშობელთან ემოციური კონტაქტი, გავცეთ მეტი სიტყვა, გავცეთ მეტი სიყვარული, მოგვეფერეთ, გვასეირნეთ, გამოხატეთ ადამიანების მიმართ მეტი პატივისცემა და სიყვარული ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ნუ იქნება ინტერნეტში ბულინგი. და მინდა გითხრათ, რომ ყოველივე ამამ ის თავის სტატიაში ასევე წერს, რომ ამ ყველაფერმა კიბერბულინგმა წამოშვა საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, როდესაც გავცემდა სოციალურ ქსელებში ეგრეთ წოდებული ლურჯი ვეშაპი თამაშები, რითაც ჩვენ მივედით ხოლმე ხშირად სუიციდის შემთხვევებამდე და ბავშვები იყვნენ ძალიან ცუდ დღეში. ასევე წერს ახალგაზრდა ჩემი მოსწავლე, რომ საქართველოში დღეს არისო ბევრი ასეთი შემთხვევაო, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით დასჯის მექანიზმები. მას უნდა რომ საქართველოში შემოიტანონ კანონი, მაგალითად აიგზალოს ის რომ რასაც ადამიანები ათავსებენ სოციალურ ქსელებში, რას ჭამენ, რა იყიდეს, საწავიდან, რასაც ყოველდღიურად აქვეყნებდნენ, ეს იწვევს აშკარა ზოგიერთი ადამიანების ესე რომ ვთქვათ აღიზიანებას, მათ დღეს გადაუდით კიბერბულინგში, ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს რაღაც დაცვის მექანიზმები ამუშავდეს. ამიტომაც გვირჩევს თანატოლი ნიკას თანატოლი მოსწავლე, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ მე დროს ადამიანები დაუკვირდით ჯანსაღ ცხოვრების წესს. აი ეს იყო დღეს რაც მინდოდა მეთქვა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემ უცხოელ კოლეგებს მზიური საქართველოდან, სადაც ცხოვრობენ ძალიან სტუმართმოყვარე, კეთილი, თბილი ადამიანები. ამიტომაც ყველას ებჩვენიერ დღეს გეპატიჟებით ჩემ ქვეყანაში და იმედია ჩვენი შეხვედრა გამოიღებს შედეგს და დღეიდან მთელ მსოფლიოში აღარ იქნება კიბერბულინგი და მე კიდე ორგანიზატორებს მითხრა უნდა მიმართო ძალიან დიდი მადლობით რომ დღეს მე მაქვს პატივი წავდგე თქვენს წინაშე. გმადლობთ ყურადღებისათვის. Thank you for interesting presentation. Let me translate a little resume of your speech. It was a really interesting speech about after professional experience. And this very experienced teacher speaking about cyberbullying, which maybe happened every day, every time in social network. If the student is spending a lot of time in internet, in social gaming or social network, and after online studying, most of our students are spending a lot of time near the internet, maybe social network, and maybe they are playing with their friends, and maybe they are under cyberbullying. Cyberbullying cause depression, and they sometimes the students don't want to go to school. They are emotional depressed, and they sometimes it's happened sometimes later. Maybe some students are in suicide, and they are victims of this cyberbullying. He also spoke about ways to overcome, and he gave us his own experiences, some examples, and he represents also his students who published her letters and interview with her teacher, and it was a really interesting interview where the teacher is recommended to his students that don't publish your personal information in internet, don't comment to everyone, and don't live with the internet, with the social network, and this has really bad results. He also spread really well these results of cyberbullying, and
also show us the examples how they are sending us the private SMS and give the cyberbullying to each other. Mainly, the cyberbullying is coming from the gals, or maybe in live cyberbullying is with boys. I like this experience also, and thank you so much to this experienced teacher for his really good presentation. Thank you so much. Thank you so much, dear Leka. You are most welcome. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იოსებ, მართლაც არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია წარადგინეთ. ეს იყო საოცრად მნიშვნელოვანი ფაქტებით აგებული პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა. მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა ბატონო. რეალურად იყო გადმოცემული. ბოდიშით ჩაგეჭერეთ, რეალურად იყო გადმოცემული ეს სიტუაციები, რომელიც ნამდვილად ხდება. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო იოსებ. პრეზენტაციაში იყო ხაზგასმული და არა მარტო პრობლემა, რომელიც არის დღეს დგას არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს წინაშე. ძალიან საინტერესოდ იყო ეს პრობლემა გაშუქებული, მაგრამ მე რაც მინდა გამოვყო არის ის, რომ იყო საუბარი არა მარტო პრობლემაზე, არამედ ძალიან კონკრეტული აქცენტები იყო გაკეთებული გაძლევის გზებზე, ანუ როგორ შეიძლება დაიძლიოს ეს პრობლემა. მე ასევე აუცილებლად უნდა შევეხო პრეზენტატორს, რომელმაც წარმოადგინა თავისი პრეზენტაცია და გარკვეულწილად ხაზი გაუსვა საქართველოში მიმდინარე რეფორმას განათლების სფეროში. ეს არის ახალი სკოლის მოდელი და მის მიერ განხორციელებული კომპლექსური დავალება ეხმიანება თავიდან ბოლომდე აი ამ პროცესს. ძალიან საინტერესო იყო ბატონმა იოსებმა წარმოადგინა მოსწავლის ნამუშევრები, ჩვენ დაგვანახა მოსწავლის ხედვა, როგორი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეეხო ისეთ პრობლემურ საკითხს, როგორიც არის თამაში ეგრეთ წოდებული ლურჯი ვეშაპი და აუცილებელი არის გამოიყოს ის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც მე დავინახე ბატონ იოსების პრეზენტაციაში, რომ უშუალოდ აქ არ არის საუბარი მოზარდმა, ზრდასრულმა ადამიანმა, რა შეიძლება ურჩიოს ბავშვს. არამედ აქ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვების მოსაზრებები რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ეს ძალიან საშიში ტენდენცია, როგორიც არის კიბერბულინგი. ძალიან დიდ მადლობას უხდი ბატონ იოსებს, ძალიან დიდ მადლობას ჩვენს მსმენელებს, რომ ასეთი საინტერესო პრეზენტაციის მომწრე გავხდით დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა, თქვენ გაიხარეთ. გაიხარეთ, უღმესი მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. შემდეგი მონაწილე გახლავთ ქალბატონი თეთევან სეფიაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო. მზად ხართ? გამარჯობათ. გამარჯობა. თუ არის ეკრანი გაზიარებული ახლა ჩემი? წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი, შეგიძლიათ გააზიაროთ. მე გახლავართ თეთევან სეფიაშვილი და პირველ რიგში შეკითხვა თუ არის გაზიარებული ჩემი ეკრანი. ჯერ არ არის ქალბატონო ქეთევან, თქვენთან ჩანს ხომ რომ მიმდინარეობს პროცესი და ალბათ რამოდენიმე წამში გაზიარდება, თუ არა და მე დაგეხმარებით, თქვენ დაიწყეთ საუბარი და Okay, before we proceed, we have some reactions from the comment section. Let's quickly do that before we proceed, please. There are some questions and reactions as well. Okay. Yeah, best wishes to all my friends and colleagues to get all the success, health, and happiness. Thank you so much. And the cover said, it is a painful topic, the importance of which has been brought forward by modern life. Okay, thank you for your suggestion. Okay, thank you for joining us from Macedonia. Okay, there is a input here from Van Eric Tandok, the Toastmaster, all the way from Canada, Alberta, Canada. The prevalence of cyberbullying has led to a new issue, depression in teenagers. Teens who are victims of cyberbullying can experience symptoms of depression, and sadness, loneliness, insecurity, poor esteem, isolation,
a decline in school performance, and the worst is suicidal thoughts. Thank you so much for this wonderful, insightful contribution. And we also have, I think I saw one question. Please, okay, yeah, I've seen it. Um, do you think that cyberbullying should be stopped from the source? Example, the persons who are responsible for uh, these sites stop from this source. Example, the person who are responsible for these sites and internet, social media. If so, what would you like to say to him? Okay, this is one question from Mad Hat, all the way from Egypt. I think it's the only question that is here. Could we please quickly respond to that before we proceed? ინკა რა ვშვები ვაზიარებ? გაზიარებული არის გაზიარებულია, ქალბატონო ქეთევან, გაზიარებულია. გავაზიარე მე და თქვენ კი, დაიწყეთ მე გამიწყო თუ შეიძლება. დიახ, დაიწყეთ კი, ისმენ. კი ბატონო. კიბერბულინგი 21 საუკუნის ყველაზე დიდ ძალადობად შეიძლება იქცეს. ამიტომ მისგან თავისა და ახლობლების დასაცავად არის ცოდნა საჭირო. და კიბერბულერი ადამიანის ამოცნობა. მოსწავლეებმა უნდა გაიაზრონ, რომ არ აღმოჩნდნენ კიბერბულინგის მსხვერპლი. არ ჩაიკეტონ საკუთარ თავში და ამის შესახებ აუცილებლად გააგებინონ მშობელს, უფროს მეგობრებსა თუ მასწავლებლებს. ბულინგი ზოგადად ინგლისური სიტყვაა და დაშინებას ჩაგვარას დატერორებას. Hello, can you hear me? Hello? Yes, we can. Yes, we can. ფიზიკური ბულინგი მოიცავს Please, ფიზიკურ let's attend to შეურაცხყოფას. this question ვერბალური first ბულინგი before მოიცავს we სიტყვის proceed. შეურაცხყოფას. გააგრძელოს და მერე და სოციალური ბულინგის მისი სოციალური რეპუტაციის შელახვას და ასევე არის კიბერბულინგი. კიბერბულინგი ხორციელდება ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით ინტერნეტში, მობილურით, კომპიუტერით, სოციალური მედიით და ასე შემდეგ. სწორედ კიბერბულინგი არის აღნიშნული კვლევის საგანი. და ახლა ჩამოვთვალოთ კიბერბულინგის კატეგორიები. არის აალებადი კიბერბულინგი. და ეს შეიძლება დაიწყოს ორ პიროვნებას შორის როგორც ალი და მოიდოს ხებსაც და ჩაითრიოს. აღნიშნული ძირითადად ხდება სოციალურ ქსელებში, საჯარო განცხადებებზე და კომენტარებში. რაც საპირისპირო აზრის როდესაც საპირისპირო აზრი ჩდება, მაშინ დისკუსიის მონაწილე პიროვნებები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ან მეტ ჯგუფებში შეიძლება დაიწყოს ეს ღია დაპირისპირება. შევიწროვება და შეწუხება. სიძულვილის ენით საუბარი, შეწუხება განხორციელებული ჩატში მიმოწერით, მეილითა და ასე შემდეგ. ამ დროს ერთი პირი ახორციელებს მეორის მიმართ ისეთ ქმედებას, რომელიც იწვევს ამ პირის სიმშვიდის დარღვევას და ეს შეიძლება გამოიხატოს პირად შეურაცხყოფაშიც. ასევე არის ცილის წამება, განზრახ არასწორი მცდარი ინფორმაციის გავრცელება პირზე, მისი რეპუტაციის შელახვის მიზნით, მოტყუება, როდესაც ეუბნები, რომ ხარ შენ საერთოდ სხვა პიროვნება, ანუ ყალბი მომხმარებლის სახელით რეგისტრირდები სოციალურ ქსელში და ვითომ წარმოადგენს მსხვერპლის ახლობელს. ასევე არის კიბერმიყოლა. ეს ერთგვარი გადაკიდებაა ინტერნეტში კონკრეტულ პიროვნებაზე. აღნიშნული არ მოიცავს პირად მიმოწერაში გადაკიდებას, უბრალოდ იგივე აქტივობას ახორციელებს პირი, რასაც სხვა, მაგალითად სოციალურ ქსელში ყველგან დააკომენტარებს, სადაც ეს პიროვნება დაწერს რამეს. ასევე არის გარიყვა. ვინმეს დაიგნორება, ან უფლების ჩამორთმევა, რომ ვერ შეძლოს ონლაინ ჯგუფში აქტივობის განხორციელება. საკუთარი მონაცემების გაყალბება, როდესაც შენ სხვა ადამიანს განასახიერებ, საკუთარ თავზე განსხვავებული ბიოგრაფიის მოგონება, პირთან დასაახლოვებლად. ეს ხშირად იქცევიან ახალგაზრდა გოგოების მოსატყუებლად, სხვათა შორის მამაკაცები. მოტყუების კატეგორიის განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ბულინგის განმახორციელებელი არ ცდილობს მსხვერპლის ნაცნობის როლი მოიგოს, არამედ რაღაც გარკვეულ ლეგენდას ქმნის და ისე შედის ამ ადამიანთან კონტაქტში. ახლა როგორ უნდა ვასწავლოთ მოსწავლეებს რა არის კიბერბულინგი? უნდა დაუსვათ მათ კითხვები და ვთხოვოთ ამ კითხვებზე ჰქონდეთ პასუხი. რა არის კიბერბულინგი, როგორ ვლინდება, ვინ შეიძლება გახდეს თვითონ ბულერი ან კიბერბულინგის მსხვერპლი, როგორ დავიცვათ თავი კიბერბულინგისგან, როგორ შევქმნათ ისეთი ანგარიშები, რომ თავი დავიცვათ კიბერშემოტევისაგან. აი სწორად დღეს მე მოსწავლეები მყავდა კავკასიის უნივერსიტეტში, სადაც კიბერუსაფრთხოების ჰაკათონი იყო, ჩემი ორი მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას. ეს ზუსტად აი ამ
ჰაკინგის სისტემას ეხებოდა, რომ შენს სისტემაში ვიღაცა მას შემოაღწიოს, ეს არ მარტო პიროვნებას არ ეხება, ეს ეხება ზოგადად მთლიანად სისტემების დაცვას. ეს უფრო გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი პროგრამირება, ასე ვთქვათ. ან უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ კიბერბულინგის შესახებ. ეხლა რას იწვევს კიბერბულინგი მოზარდებში? დაბალ თვით შეფასებას, დეპრესიას, რაც წინა გამომსვლელმა აღნიშნა, სკოლის ხშირი გაცდენა უწევს, არიან გაღიზიანებულები, გაბრაზებულები, ასევე თვითონვე ხდებიან მოძალადეები და ძალიან ხშირად მოსწავლეებს აქვთ ხოლმე, ბავშვებს აქვთ სუიციდისკენ მიდრეკილება, რომ აი რისთვის ვიცოცხლო და ასე შემდეგ და თავს ხშირად თვითმკვლელობითაც ამთავრებენ და აქ შეეხენ ლურჯ ვეშაპს და იყო შემთხვევები, როდესაც აი ამ თამაშის გამო ძალიან ბევრმა ბავშვმა ეს ბავშვების ფსიქიკური მდგომარეობა იცით რომ ლაბილურია და ვერ მოახერხა თავის დაცვა ამ კიბერბულინგისაგან. ეხლა რა არის თვითონ ბავშვთა კიბერბულინგი, რასაც ყველაზე ძალიან უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ მოზარდებიან ყველაზე მოწყვლადი ადამიანები. კიბერბულინგზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ცალკე გამოვყოთ ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ბულინგი. კიბერსივრცეში მაღალია ანონიმურობა და შესაბამისად გამოხატვის გზებიც უფრო აგრესიული ხდება და მსხვერპლისთვის უფრო მძიმედ გადასატანი. ბულინგის გამო შეიძლება ბავშვმა მიიღოს ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა და ბავშვის მიმართ ძალადობა, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხშირად გამოხატულია თვითონ ბავშვების მიერ ბავშვებს შორის ბულინგით. ბავშვთა წინააღმდეგ მიმართული ბულინგი კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს იწვევს, რადგან ბავშვის ფსიქიკა უფრო მყიფეა და შეიძლება რადიკალურ გზებს მიმართონ. საკუთარ თავს რამე დაუშავონ, ამიტომ მნიშვნელოვანია შესაბამისი ღონისძიების გატარება. და აი აქ ძალიან დიდი როლი ერგება მასწავლებელს, ასევე დიდი როლი ეკუთვნის მშობლებს და დიდი როლი ეკუთვნის უფროს მეგობრებსაც. კიბერბულინგის მსხვერპლი უფრო ხშირად არიან თინეიჯერები და მოზარდები, ხშირად გოგოებიც, ხშირად გეები, ლესბოსელები, ტრანსგენდერები და ზოგადად მორცხვი ადამიანები, რომელთაც არ აქვს სახარბიელო ეკონომიური მდგომარეობა და ასევე ინდივიდები, რომელიც ძალიან ხშირად იყენებენ ინტერნეტს. აი ეს აღნიშნული ზიანს აყენებს ბავშვის როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას და უარყოფითად აისახება ბავშვის განვითარებაზეც, განათლებაზეც და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციაზეც. თუ ბავშვი ხდება კიბერბულინგის მსხვერპლი, ეს მარტივად შესამჩნევი ხდება მის ქმედებებში. ერიდება სოციალური ქსელების ხშირად გამოყენებას, ვიდრე წინა პერიოდებში იყო ასე. ხოლო თუ იყენებს ელექტროტექნიკას, ეცვლება გამომეტყველება, ხდება ნერვული, ცინის ან ტირის უმიზეზოდ, ცდილობს დამალოს ეს ჩაგვრის ფაქტები უფროსებისგან, რის გამოც ცდილობს არ დაანახოს მშობლის საკუთარი მიმოწერილები, სოციალური აქტივობები. და თუ უკვე კიბერბულინგი მძიმე ხასიათს იღებს, შეიძლება ბავშვს საერთოდ დეპრესიის ნიშნებიც კი განუვითარდეს და დაკარგოს ყოველდღიური ცხოვრების ხალისი. რა უნდა გააკეთოს მშობელმა ან მასწავლებელმა? თუ ამჩნევს ბავშვის ქცევაში ცვლილებებს, აუცილებელია მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგა. უპირველეს ყოვლისა უფროსი უნდა დაელაპარაკოს ბავშვს, კითხოს, სურს თუ არა გაუზიაროს ეს პრობლემა მშობელს, მოუყვეს თავის სულიერი მდგომარეობის შესახებ. ბავშვები და მოზარდები ხშირად ცდილობენ დაბალ ჩაგვრის ფაქტები სხვადასხვა მიზეზის გამო, რადგან არ სურთ მშობლის განერვიულება, ან პირიქით არიან დაშინებულები და რცხვენიათ და ბავშვი არ იხსნება მარტივად საუბრის დროს. ასეთ დროს აუცილებელია უფროსმა დაარწმუნოს ბავშვი, რომ მას შეუძლია ენდოს ნებისმიერ მშობელი იქნება თუ ვინც, რომ ამის გამო არ დაიჭება და ბავშვი თუ უკვე უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, მას პრობლემის გაზიარება არასოდეს არ შეეშინდება. თუ ჩაგვრას აწარმოებს პირი, რომელიც უშუალოდ იცნობს ბავშვს, უმჯობესია ამის შესახებ თუ ვიგებთ ჩვენ უფროსები, ამ ქმედებამ შეიძლება კიდევ უფრო გააღიზიანოს აგრესორი და ჩაგვრა უფრო დიდი შეტევით წამოვიდეს. თუმცა ამის საპასუხოდ აუცილებელია ბავშვმა წაშალოს, დაბლოკოს, ქსელიდან საერთოდ გააქროს ეს ჩაგვრელი ადამიანი, თუ ჩაგვისა და აგრესიის შეტევები მაინც გაგრძელდა და უფრო მძიმე ხასიათს იღებს შანტაჟის, მუხარისთან დაშინების, შესაძლებელია რომ ჩართოს სკოლის ან სხვა დაწესებულებები, სკოლა ან სხვა დაწესებულებები და საჭიროა ამისთვის საწინააღმდეგო ზომების გატარება. და ძალიან ვთხოვთ ბავშვებს, რომ ნუ გავხდებით კიბერბულინგის მსხვერპლი. მადლობა ყურადღებისთვის. სულ ეს იყო, რაც მე დღეს თქვენთვის უნდა მეთქვა და მადლობა
ამ ვებინარის წარმოდგენებს ქალბატონ ინგა ხარჩილოვას, რომელმაც მომცა უფლება, რომ დღეს ყოფილიყავი თქვენთან მომხსენებელი და რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებებს და ვცადოთ, რომ არც ჩვენ და ჩვენი მომავალი თაობა აღარ ვიყოთ კიბერბულინგის მსხვერპლები. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. საოცარი ბრძანდებით ნამდვილად შესანიშნავი პრეზენტაცია იყო. ძალიან დიდი მადლობა. სწორედ იმ პრობლემებზე იყო ხაზი გასმული, რომელ პრობლემის წინაშე ვდგავართ დღეს ჩვენ, პედაგოგები და ჩვენი ვალია მოკლედ ამ დაბრკოლებას, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემას გავუმკლავდეთ და რა ვიცი, აღმოვხრათ ეს პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ზოგადად საზოგადოებისთვის, თქვენი მოსწავლეებისთვის წინსვლას და წარმატებებს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა თქვენ იმ საქმეში, რასაც მე ვგულისხმობ ახლა. დიდი მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთევანს ძალიან საინტერესო თემის წარმოდგენისთვის. ახლა ნება მიბოძეთ ჩვენს უცხოელ მსმენელებს გადავსეთ ინგლისურ ენაზე. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ყავს დღეს მსმენელები სხვადასხვა ქვეყნიდან ვაკვირდები. დიდი მადლობა. აი ეს პრეზენტაცია თუ ვინმეს მოეწონება ჩემ ქართველ კოლეგას, შეუძლია თავისუფლად გამოიყენოს. რამოდენიმე მომწერა უცხოელმა უკვე ქალბატონო ქეთევა. თარგმნოთ და გავუგზავნოთ. Okay, let me give time to translate this excellent presentation. In this presentation, this person represents material about cyberbullying, and it's so interesting theme of the most of 21st century can be a great violence that from him or his loved one's security. Knowledge of how to detect cyberbullies from modern people is required. This teacher expressed all the experience about how to protect students themselves, how to be parents must be attentive with their children to save or secure their spaces in internet, and the teacher must be the parent must be responsible to speak many times with their children and understand how do they communicate to their friends, what are they listen or what message they get from their friends. If you find any cases, you must be strictly answered or block this person. If this situation will continue sometimes later, you can find this another solution, and your children must be think that parents and teachers are with them. If your child don't say anything about their problem, you can observe their situation, and maybe they don't communicate to other students in social network, and they don't want to communicate with their friends. Maybe they have a real problem, and parents are responsible to understand what is the real problem, how can they understand or solve this problem, and your children must be trust to you, and you don't say or spread this information. You can understand, and you can do any problem, solve any problem. Maybe this cyberbullying is sometimes flammable, and the reaction with social networking is so difficult, and maybe students go to suicide. We had a lot of cases some years ago
the previous teacher also spread the situation that we had a really great problem, like the game. This game was a blue whale, and after this game, some students get to suicide. And nowadays we had not any case. Maybe our students has more information about cyberbullying, and we had not like this great problem. Also, I will return about this so interesting presentation which represents Mrs. Catevan. Also, she expressed us the categories of cyberbullying. It's We have 3 or 5 cases or example of cyberbullying, and maybe after bullying, this student or your child and their friends don't be make friends with him or her, and the teacher must be a reaction at this situation. Now we have the 7th page, and how can we teach our students or our children how to protect themselves, and how can we protect our children or our students? You can give a lot of questions with them. Who is this cyberbullier? Who is contacted to you? And this teacher express all the cases, all the questions, which works so well at this situation. And this student is thinking that you are a trustful person, and maybe shares his or her interests. What does it cost, the cyberbullying in teenagers? We have some examples about this problem, and this teacher expressed this page so interestingly. And also, we have children's cyberbullying. We already spread these ideas from this teacher or previous teacher also, and also this teacher give us so experience methods or experience examples about cyberbullying, which has so heavy results, and how to solve these results, and how to contact to your children. And I think the final, what can I do from this resume, is so important. What can parents and teachers do? How to solve their problems? They should contact to each other. They observe this student or child every day, and study these problem solving ways. Thank you so much. Thanks to Mrs. Ketevan for this experience and so interesting topic Please, presentation. Thank you. thank you so much for that interpretation, Lika. Could you please, there's a question on the screen. Viewer Okay. just, yeah, please go through it, and let's get response to that. Okay, Mehmet Kasım, do you think the cyberbullying should be stopped from the source, the persons who are responsible for the sites or internet media? If the, what would you like to say them? Can I answer to this question? Sure, yeah, go ahead, please. Yes, Okay, I think if I am parents and I have like this case, I should study this situation, and I will investigate who is this cyberbullier.
I know this way because I am a teacher and I study the cyberbullying ways. But there are a lot of parents who doesn't know what their children are playing in internet and how to manage the internet sources, the games, or social network. I know a lot of parents, a lot of teachers who doesn't know even social networking, how to check their responses in internet. It's would be great so if the teachers will make such presentation in our schools, and they will speak about this problem, and children know a lot of information how to solve these problems. If you have a problem, you will find the way how to solve this problem. And we are teachers, and we give all the ways and the information to our students, and that will be good solution. I hope I replied to this question. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for that wonderful response. ძალიან დიდი მადლობა. კითხვა-პასუხი ძალიან საინტერესო რეჟიმში წარიმართა. მე მინდა დავბრუნდე წინა გამომსვლელის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. თქვენ მოისმინეთ ქალბატონ ქეთევან სეფიაშვილის არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია. პირველ რიგში რაც მინდა აუცილებლად აღნიშნო, ესა იყო უმაღლეს აკადემიურ დონეზე შესრულებული პრეზენტაცია. ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოდგენილი ბულინგთან დაკავშირებით კატეგორიები, მისი განმარტებები. პირადად ჩემთვის მაგალითად ძალიან სიახლე და ძალიან კარგჭრილში იყო წარმოდგენილი ალებადი, როგორ ხდება ეს, როგორ მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. რასაც მინდა ხაზი გავსვა არის ის, რომ ქალბატონი ქეთევანის პრეზენტაციაში დეტალურად იყო თეორიულ ნაწილთან ერთად პრაქტიკული ნაწილი შერწყმული. იქ იყო საუბარი მასწავლებლების პრაქტიკულ საქმიანობაზე, რას აკეთებს მასწავლებელი, რა უნდა გააკეთოს, ესეც მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მაგრამ რას აკეთებს ამ მიმართულებით, ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფასებელი და აღმაფრთოვანებელი არის. დაძლევის გზებზე ქონდა არაჩვეულებრივი მოსაზრებები და ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მონაწილეებისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, რომ აქ იყო გზები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს არა მარტო მოზარდმა, არა მარტო მასწავლებელმა, არამედ მშობელმა და თუ მშობელი გვერდით არ დაუდგება ზოგადად და თავის შვილს მოსწავლეს ისე ზოგადად ამ პრობლემის გადაჭრა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული და შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა მოусმინოთ ჩვენს მომდევნო. მადლობა. გაითვალისწინებთ ამ ფიზიკის მასწავლებელი ვარ და სამოქალაქოსი არ. დიახ. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევა. მადლობთ. უღმესი მადლობა. მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ. საოცარი თითოეული გამოსვლელი, თარჯიმანი, მონაწილეები, აი ყველანი საოცრად მეამაყებით. ნამდვილად ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს ჩვენ. ძალიან საინტერესო. მე მართლა ბედნიერი ვარ, როდესაც თემას ვარჩევ, ხოლმე ვცდილობ ყოველთვის იყოს ისეთი საინტერესო და აქტუალური და პრობლემური, რა თქმა უნდა, რომ ერთად ვისაუბროთ და იმ პრობლემის აღმოფხვის გზებზე ხო ვისაუბროთ და რაღაცა დავგეგმოთ თუ როგორ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა საოცარი ვებინარი მიმდინარეობს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ამისთვის. შემდეგი მომხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ციცი. მოგესალმებით. გესმით ჩემი? მიკროფონი ჩართეთ ქალბატონო ციცი. ქალბატონი ციცი, ხომ ჩვენთან არის? ეხან იყო პრეზენტაციაც გაზიარებული ქონდა, ნახე. კარგით. ქალბატონო ციცი, გესმით ჩვენი? ციცი. როგორც ჩანს ტექნიკური პრობლემა არის და არა უშავს, შემდეგი ბატონო გიორგის. ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი? დიახ, მესმის ინგა, მადლობა.
დიდი მადლობა. შეგიძლიათ წარმოგიდგინოთ თქვენი თავი და დაიწყოთ თქვენი პრეზენტაცია. აზიარეთ, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. პარალელურად გავაზიაროთ გააზიარეთ, თუ შეიძლება. დიახ და პარალელურად რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენი თავი რომ დიახ. მე გახლავართ გიორგი ტერუნაშვილი. მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალის საჯარო სკოლის ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი. აგრეთვე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის ასწავლე საქართველოსთვის კონსულტანტ მასწავლებელი. მოგეხსენებათ ეს პროგრამა მაღალმთიან რეგიონებს მოიაზრებს და სხვადასხვა მაღალმთიან რეგიონებში მიწევდა სწავლება. მართალია, მე ისეთ სკოლებში მიწევს უკვე 13 წელია სწავლება ამ პროგრამის ფარგლებში, სადაც ეს პრობლემა კიბერბულინგი ნაკლებად დგას, რადგანაც ჯერ ეს ერთი კულტურული გარემო მაღალმთიანეთის, შემდეგ მოსწავლეთა ძალიან მცირე კონტინგენტი, ასე ვთქვათ, ნაკლებ საშიშროებას აჩენს ამ თვალსაზრისით. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კიბერბულინგი არ ხდება და ძალიან მნიშვნელოვან სკოლებში, სადაც კონტინგენტი მრავალრიცხოვანია, საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ვიცი ეს საკითხი, თუმცა ასე ვთქვათ, რაღაცა პირადად ჩემს სკოლებში ხშირად არ შემხვედრია იქიდან გამომდინარე, იმ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც აღვნიშნე. ისმის ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ ბატონო გიორგი. ასევე ქეთი სეფრიაშვილთან ერთად გახლავართ 2021 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეულის წევრი. და ინგამ რომ თხოვა წარმომედგინა ასე ვთქვათ პრეზენტაცია კიბერბულინგზე. რასაკვირველია, ვფიქრობდი ხა ეს საკითხი საკმაოდ დამუშავებულია მრავალ თეორეტიკოსის მიერ. მრავალჯერ მოხდა ამ პრობლემის გაშლა, მაგრამ იმდენად საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინე, რომ მართლაც აგერ ბატონმა კახამ აღნიშნა. აი, სასწორებია. დიახ. და ბევრი რამ ისეთი კარგი დავიჭირე, რასაც ასე ვთქვათ, აქამდე არც კი ურმავდებოდი. მოკლედ. გაზიარებულია ჩემი ეკრანი უკაცრავად. დიახ, მე გავაზიარე ბატონო გიორგი თქვენი საუბრეთ და მე გადავყვებით. მადლობთ. მადლობა ბატონო. მოკლედ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა და რადგანაც საქართველოს როგორც საქართველოს მასწავლებელი და საქართველოსდან ვარ წარმოდგენილი, ნება მიბოძეთ საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ვისაუბრო. ინგლისურს რაც შეეხება საერთაშორისო ენას, ისე გავაკეთე პრეზენტაცია, რომ თითქმის ყველანაირი ქართული ტექსტი ნათარგმნია ინგლისურად. მადლობა. დავიწყოთ ახლა ძირითადად აქ ბევრმა ისაუბრა თუ რას ნიშნავს კიბერბულინგი, კიბერბულინგის რა მეთოდები არსებობს, ძირითადად ეს არის ელექტრონული შეტყობინებების გაგზავნა, მსხვერპლის გვერდის გატეხვა და მსხვერპლის სახელით ყალბი გვერდის შექმნა და ძირითადად კიბერბულინგი, როგორც ბულერები, ისევე კიბერბულინგის მსხვერპლები მოგეხსენებათ უფრო მეტად არასრულწლოვანები, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები არიან. თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, რომ ზრდასრულის მოყვეს ამ კატეგორიაში. ერთია მნიშვნელოვანი, რომ რადგან ვირტუალური სივრცეს ყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი ჭყალებში, კიბერბულინგიც მოზარდის მიერ მძაფრად აღიქმება და შესაბამისად ემოციური ზიანი მაღალია. აქ ძალიან მომწონს ედმუნდ ბიორკის სიტყვები, მოგეხსენებათ ეს გახლავთ ირლანდიელი პოლიტიკური ფილოსოფოსი, ზოგიერთ თანამედროვე კონსერვატიზმის მამათაც მოიაზრებს და თითქმის მოგვარების გზაც არის თითქოს რაღაც ამ ფრაზაში, რომ ერთადერთი რაც ბოროტებას ხელს უწყობს, ის არის, რომ კარგი ადამიანები უმოქმედოდ არიან. და დიდი მადლობა ინგას, დიდი მადლობა ამ პროექტის ორგანიზატორებს, რომ გარკვეული სიტყვა ითქმება იმისთვის, რომ რაღაცა მოგვარების გზები გამონახოთ და მართლაც არ ვიყოთ ჩუმად და არ ვიყოთ უმოქმედოდ. შემდეგ, ეხლა არჩევები ბავშვებს თუ როგორ უნდა ავიცილოთ კიბერბულინგი თავიდან, ეს რჩევები ძალიან ბევრმა გამომცემელმა აღნიშნა და აქ არ გავავრცელოთ საკუთარი ან მეგობრების პერსონალური ინფორმაცია ონლაინ, არავის გაუზიაროთ მშობლის გარდა საკუთარი ინტერნეტ პაროლი და ასე შემდეგ. ეს ძირითადად ცნობილია ეს რჩევები,
ნუ დამატებით რჩევებად რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა მესიჯს, პოსტს არ უპასუხოთ და წავშალოთ, ეს რჩევებია ბავშვებისთვის. და ნუ კიბერბულინგი ისჯება და ყველაზე ისე თქვი მძაფრი ფორმების შემთხვევაში შეგვიძლია მივმართოთ კიდეც პოლიციას, თუმცა ხა ეს ფორმები თავისი ასე ვთქვათ, სიმძაფრის განსხვავდება სხვადასხვა ნუ სხვადასხვა შედეგი შეიძლება დააყენოს როგორც მორალური თვალსაზრისით, ისევე შესაძლოა ადამიანი ავიცი მეთქვა დაიფაროს და თვითმკვლელობამდეც მიიყვანოს და რა თქმა უნდა ამ სიმძაფრის თუ არის ასეთი ბულინგი რასაკვირველია პოლიციის ჩარევა აუცილებელია. მე არ მიყვარს ზოგადად ასე ვთქვათ ამკრძალავი ფრაზები ბავშვებთან მიმართებაში მით უმეტეს, მაგრამ ნუ კიბერბულინგის თავიდან არიდების გზები მოითხოვს ისეთ ამკრძალავ ფორმებს, როგორიც არის რომ ხა ბავშვები არ უნდა ჩაებდნენ საშიშ თამაშებში, აგერ ახსენა ბატონმა იოსებმა ლურჯი ვეშაპი თუ რაღაცა ქვია ხო, არც ვიცი, არც მინახავს და არც მინდა ვნახო, მაგრამ ნუ სოციალური ქსელი სავსეა ასეთი საშუალებებით და მართალია ხა მე მინდოდა ძირითადად ხა მედია წიგნიერებაზე უფრო მეტად გამემახველებინა ყურადღება ნუ და ხა ეს იმხელა თემაა რომ რა თქმა უნდა ეს დროის რეგლამენტი არც მომცემს ამის საშუალებას და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ მისი მეთოდები მედია წიგნიერების და მედია წიგნიერებითი ანალიზის გზები თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ საშიში ინფორმაცია, ყალბი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ბავშვებს ეხება და გულახდილები ვიყოთ, რომ ხა ბავშვებმა ამდენ ინფორმაციის ასე დახარისხება და ასე ვთქვათ, ასეთი ანალიზი, რა თქმა უნდა, იმ დონეზე არიციან, თუმცა რასაკვირველია, ამაში უნდა დავეხმაროთ და მე მაგალითად მედია წიგნიერების მეთოდებს, როგორც ისტორიაში, ისევე სამოქალაქო განათლების კუთხით საკმაოდ ვიყენებ, მაგალითად ისტორიული წყაროების ანალიზშიც კი გამომიყენებია და ამასთან გამოქვეყნდა ჩემი სტატია გაზეთ ახალ განათლებაში 2 ნომერში სწორედ ამ კუთხით მედია წიგნიერების გამოყენება ისტორიული წყაროების ანალიზისთვის და რასაკვირველია ეს შეიძლება გამოვიყენოთ იგივე ნუ სოციალურ ქსელში იქნება თუ ნუ სხვადასხვა საიტზე იქნება როგორ უნდა ასე ვთქვათ როგორ უნდა ამოვიცნოთ საშიში და ყალბი ინფორმაცია. ნუ ასევე ნუ დავიმეგობრეთ უცხო ადამიანს სოციალურ ქსელში, ნუ გამოვაქვეყნეთ საკუთარ სახელსა და გვარს აჯობებს ფსევდონიმი გამოვიყენოთ, ნუ ამას რასაკვირველია ბავშვებს ვასწავლეთ, ნუ გამოვაქვეყნეთ მისამართს და ნუ გამოვაქვეყნეთ ჩვენს გეგმებს და ნუ გაფრთხილება მოსდევს ამას, ასე ვთქვათ, საკუთარ მოსაზრებებს სანამ გავაზიარებთ, ნუ გავაცნობიეროთ რას ვამბობთ ჩვენს პოსტასა და ვიდეოს დასვენების შესახებ ადგილმდებარეობას, დაბადების დღეს, სხვების შესახებ ინფორმაციას, რადგანაც შეიძლება ბულერისათვის საკმაოდ ისეთი ხელშესაჭიდი ინფორმაცია აღმოჩნდეს, რომელიც შეიძლება ისე დაამუშავოს და ისე გაავრცელოს, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, მართლაც დააბულინგოს ასე ვთქვათ, შემდგომი მსხვერპლი. მოკლედ აი ხა ყველაზე უფრო მეტად მინდა შევეხო მეგობრებო მოგვარების გზებს და აქედან გამომდინარე შევადგინე ასეთი სქემა და ასე ვთქვათ სოციალური ურთიერთობები ხო ადამიანის თუ როგორ ვითარდება კანიბალიზმიდან ინკლუზიამდე და ამასაც ავხსნი რატომ მოვიყვანე ეს ასე ვთქვათ რაღაცა სქემა. ნუ იყო დრო, როდესაც ადამიანი ადამიანს ჭამდა. უბრალოდ ხა მოდით ვთქვათ ისიც რომ კიბერბულინგი ხომ ძირითადად ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გარკვეული ნიშნით განსხვავებულია ბავშვი ხომ, გარკვეული სოციალური თვალსაზრისით, ფიზიკური თვალსაზრისით, ან მსოფლმხედველობითი, კულტურული თვალსაზრისით, აი ამ განსხვავებულობის ნიშნით ხდება ძირითადად ბულინგი და ეს არ არის ის კატეგორია, რომ თქვათ რაღაცა ფინანსური, ეკონომიკური გამორჩენა უნდა და ნუ ამიტომ ხდება. რა თქმა უნდა, ეს სოციალური, წმინდა წყლის სოციალური კატეგორიაა, ასე ვთქვათ, კიბერბულინგი და ზოგადად
ну ასეთი დამოკიდებულება და ამიტომაც აი სოციალური ურთიერთდამოკიდებულების სქემა ამიტომ მოვიყვანე რომ განსხვავებული შეხედულებების ადამიანებისადმი ხომ იყო დრო, როდესაც პირდაპირ ну ჭამდნენ ამ განსხვავებულებს და ეს განსხვავებულობა ოდესღაც ხავ თქვათ ღრმა ისტორიულ წარსულში პრეისტორიაში ძირითადად გამომდინარეობდა მაინც ასე თქვათ რაღაცა ფიზიკური განსხვავებულობიდან და თქვათ ძლიერი ჭამ და სუსტს შემდგომ როდესაც მიხვდა ადამიანი რომ ну ეს მთლად ადამიანობას არ ექვემდებარებოდა და რაღაცა გარკვეული წესები შეიძლება არსებობდეს ადამიანების შორის უკვე ადამიანს როცა აღარ ჭამდა შემდეგ განსხვავებულების გარიყვა დაიწყო უბრალოდ იზოლაცია ну შემდეგ მომავალი განვითარება ხდება ისე რომ მოხდა მათი ინტეგრაცია მაგრამ აი ინტეგრაცია ინკლუზიისგან იმით განსხვავდება რომ ინტეგრაცია გულისხმობს მიმღებლობას მაგრამ მაინც ისეთი ფორმით რომ განსხვავებულის მიმღებლობა ხდება იმიტომ რომ ან მაგალითად შეგვეცოდება განსხვავებული ან სხვა რაიმე კატეგორიის გამო მოკლედ განსხვავებული გრძნობს რომ ის მაინც არ მიეკუთვნება იმ საზოგადოებას რომელშიც ბრწყალებში ინტეგრირებულია. ну შემდგომი არის ინკლუზია, მოგეხსენებათ ეს ნიშნავს ჩართვას განსხვავებული კულტურის შესაძლებლობების ადამიანის საზოგადოებაში და ეს ჩართვა არის ისეთი რომ მიმღებლობა არის ისეთი რომ ის იქცეს ნამდვილად ამ სოციუმის ნაწილად. ну ის არის მიმართული არის, რადგანაც ასეთი განვითარება კიდევ შეიძლება გაგრძელდეს და ეს არ იყოს უკანასკნელი სტადია ინკლუზია განსხვავებული მიმღებლობისადმი. ну ეს რა თქმა უნდა რასაკვირველია სოციალური განვითარება პირდაპირ კავშირში არის ბულინგის აღმოფხვასთან, რაც უფრო განვითარებულია სოციალურად ადამიანი და რაც უფრო მეტი მიმღებლობა არის საზოგადოებაში, რასაკვირველია ბულინგის პრობლემა მით უფრო ნაკლები იქნება. ახლა მე მინდა შევეხო ელემენტარულად მოგვარების გზებს, მე იურისტის გახლა ვარ მეორე პროფესიით და მიმუშავე კიდეც იურიდიულ სფეროში. ну ასევე სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ვარ და ну საკმაოდ დიდი მასალა მაქვს დამუშავებული ამ ასეთ სოციალურ ურთიერთობების სოციოლოგიური ლიტერატურა და მე მაგალითად ხომ ძალიან დიდ პრობლემას ვხედავ, კომპლექსურ პრობლემებს ვხედავ, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც სკოლაში მასწავლებლების მხრიდან, ისევე მშობლების მხრიდან და რაც თავარია კანონმდებლობაში ვხედავ ძალიან დიდ პრობლემებს. აი მაგალითად, სულ ახლახანს გავიარეთ ჩვენს ტრენინგი ბავშვთა უფლებებზე. და ну ეხლა როცა გადავხედე ამ კოდექსს, ხო მე როგორც იურისტი გაცილებით კარგად ვერკვევი ამ საკითხებში, ვიდრე ну ასე ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკის ну ნებისმიერი ადამიანი, არა იურისტი, მოდი ასე ვთქვათ და ну საკმაოდ დიდი პრობლემები დავინახე ბავშვთა უფლებათა კოდექსშიც. ანუ ძირითადად ეს კოდექსი გამახვილებულია ბავშვთა უფლებებზე და ну არა მოვალეობებზე. და მოგეხსენებათ უფლება მოვალეობის გარეშე წარმოუდგენელია, ხა თუ კი აქვს უფლება და არა მეორე მხარეს აქვს მოვალეობა, ეს რაღაცა ინკლუზია კი არა, რაღაც ბატოყმობაც არ არის, ეს მონათმფლობელობაა პირდაპირ. ასეთ საზოგადოებას აყალიბებს ასეთი მიდგომა. და ბავშვიც არ არის რასაკვირველია ზრდასრული ადამიანი და ბავშვის ფსიქიკიდან გამომდინარე, ხო? ну ხა მისი ფსიქოლოგია საკმაოდ სპეციფიკურია და აქედან გამომდინარე ის მიმართული არის ძირითადად უფლებებზე, აცნობიერებს ხოლმე მხოლოდ უფლებებს და ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფს მოვალეობას. ну რასაც მივყავართ საკმაოდ ცუდ დამოკიდებულებამდე, როგორც ну მივყავართ კონფლიქტამდე მშობელსა და მასწავლებელს შორის და მივყავართ კონფლიქტამდე თვითონ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ უფლების გაცნობიერება ცალმხრივად მოვალეობის გარეშე საკმაოდ ცუდ შედეგს გამოიღებს. ну ამ თვალსაზრისით კანონმდებლობა დასახვეწი და არა მარტო ბავშვთა უფლებათა კოდექსი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, რასაკვირველია. ну მასწავლებელი მე მაგალითად ხო ძირითადად დარწმუნებული ვარ უმეტესობა აქ დამწყე საზოგადოების ხო კონსტრუქტივისტურ მეთოდებს ვირჩევთ რომ სწავლა უნდა ააგოს თვითონ ცოდნა უნდა ააგოს თვითონ მოსწავლემ
თუმცა რაღაცა ალმაცერად უყურებთ ისეთ თქვათ დირექტიული თეორიებს, როგორც არის მაგალითად ბიჰევიორიზმი. ეს არ არის სწორი. გარკვეულ შემთხვევაში ქცევის გარეგანი მართვა აუცილებელიც არის და სკინერი სოფლიოში მე მგონი ნომერ პირველ ფსიქოლოგად ითვლება, ახლა ოდესღაც ფროიდი ითვლებოდა, დღეს მე მგონი პირველი სკინერი ითვლება. კარგად არ ვიცი შეიძლება. მეშლება, მაგრამ ერთ-ერთ პირველ ფსიქოლოგად რომ არის, ნამდვილად ვიცი. და ქცევის გარეგანი მართვა აუცილებელია, რასაკვირველია, კონსტრუქტივიზმი მთავარია, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ბავშვს როგორც სპეციფიკური ფსიქიკის მქონე ადამიანს აუცილებლად სჭირდება გარკვეული გარეგანი მართვა ქცევების და ეს რატომღაც ბიჰევიორისტული თეორია, რატომღაც უგულებელ ყოფილია და გონიათ რომ რაღაცა არა, მასწავლებელი მხოლოდ და მხოლოდ ფასილიტატორის როლში რო იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. არა, ჩემო მეგობრებო, ეს არ არის მართებული მithomება. ნამდვილად გამოცდილი მაქვს და აქედან გამომდინარე. ყოველ შემთხვევაში იმ ჰუმანურ მიზნებამდე ვერ გავა ბავშვი, რომელიც საჭიროა, იმ შედეგამდე, ჰუმანურ შედეგებამდე, რაც ჩვენი მიზანია. რა თქმა უნდა, გარკვეული და არა ყოველთვის გარკვეული გარეგანი ჩარევის გარეშე. აი რაღაც ამ კომპლექსურ მიდგომაში ვხედავ გამოსავალს, აი ამ კომპლექსურად ამ საკითხზე როგორც კანონმდებლობის, ასევე თვითონ ასე ვთქვათ, სწავლების მიდგომების გაუმჯობესებაში. მე მაგალითად ხომ ყველა დიახ, ახლა დავამთავრებ. ყველა თეოლოგს ვიყენებ, გააჩნია რა დროს, მაგრამ სხვადასხვა სიტუაციაში, თქვათ, პიაჟესაც, ვიგოცკისაც, სკინერსაც და ახლა ძირითადად კონსტრუქტივისტებს, მაგრამ როცა საჭიროა, ისე ვაკეთებ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ძირითადად ამ თეორეტიკოსებიდან ძალიან მრავალს ვეყნობი და ახლა მით უმეტეს იმ მორალურ განვითარებას, ხო, რომ თქვათ იმ დონებზე გავიდე, რასაც იგივე კოლბერგის თქვათ რაღაცა მოდელი ითვალისწინეს მიდგომა. აი ეს არის ჩემი აზრით გარკვეული გამოსავალი CYBERBULLYING-ის თავიდან ასაცილებლად მეგობრებო. ამიტომაც მინდოდა გამომეხვილებინა ყველაზე მეტად აი ამ საკითხზე ყურადღება, აი რა არის გამოსავალი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ინგა, მადლობა ფასილიტატორებს, მადლობა დამწრე საზოგადოებას, დიდი მადლობა ასეთი პროექტისათვის და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასარგებლო იქნება ყველასათვის. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი, ძალიან საინტერესოდ წარმართეთ, ნამდვილად კიდევ უფრო სხვა თვალით დაგვანახეთ და უფრო რაღაც სიახლე შემოიტანეთ კიდევ და სხვანაირად აღწერეთ პრობლემები. დიდი მადლობა ამისთვის, თქვენი შეხედულებები რო გაგვიზიარეთ, რა ვიცი, ისტორიულად, სამოქალაქოს მხრივ, იურიდიულად, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ამისთვის და თქო და შევეხეთ კიდევ გუმბერას ადამიანებს. მადლობა. ძალიან საინტერესოდ Galbatana Lika. Thank you so much for this great presentation. It was interesting with its content, and it was also interesting with experience methodology, which you already experienced. And on your presentation, it was speaking about the explanation of cyberbullying. We already speak about the meaning of the cyberbullying from previous teachers, presenters, and I don't express all the how to explain all the meaning of this explanation. Of the explanation, but you have this presenter has really expressive
problem solving, and he also advised to students that if they are victim of cyberbullying, it's important to know the ways how to dissolve your problem. Do not reply any message or posts or that are about you. It was written, no matter how wrong and painful it may be. Answer will be only a gray weight, and the condition and cause that reaction which is the aggressor had in mind. So do not give it up an excuse for satisfaction. Also, he gave us really expressive social development about um, from the beginning of our life, and it developed many times, and we have 4 steps how to develop the humors, and nowadays we are in integration model, or maybe we are in inclusive teaching at school. As I know, in Georgia, some schools have inclusive teaching at school, or they have experienced teacher how to spread this information, how to be inclusive education at school. Or I know that there are a lot of school in Georgia that we have not like this teaching or studying, or our students have no possibility to give inclusive education. I think we are on this stage that this is integration, and we need a lot of problem solving advice, such experienced teacher. This speaker also represents his experience, not only a teacher. He is also lawyer, and he teaches other subjects at school, because he is from mountainous school, from high mountainous Svaneti. This is our country's west north of Georgia, and he also speak about that in this region there are not a lot of amount of students at school, and there is not much cyberbullying or like this situation. But he expressed his experience, mainly how he get this knowledge from his one profession or another profession. Thank you so much for this so interesting presentation, and to spread your ideas and problem solving ideas. And I think that this is really impressive for us, our teachers. Thank you so much. Okay, Thank you so much. wait there, please. Thank you so much, George, for this insightful presentation. I would like to go over to comment section to view the reactions, or if there's any questions. Okay, before you before you go up from the screen. Okay, I don't think there's Okay. any question. There's a lot of reactions here. Please, let's quickly take that. Okay, this person says, if you have an experience of dealing with cyberbullying in Georgia, tell us about it. That is to benefit. Okay, benefit from you. Okay, and I've already said that. Okay. Um, I think this question needs to reply from this presenter. yeah. I will translate 1 minute, please. თუ Okay. შეიძლება კითხვა არის თუ გაქვთ გამოცდილება, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ და როგორ ურჩევთ გამოცდილებიდან, თქვენი გამოცდილებიდან, როგორ შეიძლება უპასუხოთ იმ პირებს, რომელიც ამ ბულინგს აწარმოებს, ასე ვთქვათ, ბულერების წინააღმდეგ. If you have this. რასაკვირველია, დიდი მადლობა კითხვისთვის. რასაკვირველია ბულერის
ასე ვთქვათ, ისევე სამკურნალოა ბჭყალებში, რო ვთქვათ, ხო, სოციალური გაგებით, როგორც ბულინგის მსხვერპლი. იმიტომ რომ ხა ძალიან ბევრ ბულერს მიღმა, ხომ, საკმაოდ კეთილშობილი, კარგი ადამიანი იმალება და ის უბრალოდ ბავშვია და გაცნობიერებული, არ აქვს რას აკეთებს. აი სწორედ გამოსავალი მე ბოლოს რაც თქვი, სწორედ ის არის, რომ ამ კომპლექსურ და კოორდინირებულ მოქმედებაში არის როგორც კანონმდებლობის, ისე მშობლების და ისე მასწავლებლების მხრიდან. ანუ კანონმდებლობის დახვეწა, სადაც მოვალეობების გაცნობიერება მოხდება ბავშვების, ასევე მასწავლებლის კომპლექსური თეორიული მიდგომები კლასში და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ერთ რაღაცა კონკრეტულ თეორიაზე ჩაციკლა და რასაკვირველია მშობელს ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს თუ კი მასწავლებელთან კოორდინაციაში იქნება და აღმზრდელობითი პროცესი წავა კოორდინირებულად და არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა განყენებულად სკოლა მშობლის გარეშე. დიდი მადლობა პასუხისთვის. Our presenter gave us a really interesting answer to this question that, as I mentioned before, he is so experienced and I really satisfied his reply that teacher and the parents must know the problem. They can speak how to solve this problem together, and information must be give to parents and also teacher, and this problem must be solved together. And maybe this buller maybe is a student, and maybe in everyday life he is a really good person, but he has no information what is he doing at this special moment. Teachers must explain everything, give a lot of advices, and if a teacher will hear any complaint from students, should be explained or spread this information, and this problem will be decided in such ways. And my own idea is also the same. I can thank to this presenter for a good reply. I think so that if you have a really good information from your child from school, you can react and you can tell to the teacher at school and speak how to solve this problem together. And if the teacher is communicate with parents, every problem will solve together. All right. Thank you so much for that wonderful response from Georgie, and thank you, our interpreter, Lika, for that wonderful interpretation. Yes, I thank believe. you. I'm interested also. Yes, you're a speaker and interpreter at the same time. Thank you so much for that. So that we would like to carry everyone along, because this topic is thought-provoking topic, and is something that we should be clamoring for, campaigning for this cyberbullying, because it has caused a lot of more harm than good actually onto our kids, and it's least most of the youths, they've died because of if they are depressed, it caused them, most of them, they've committed suicide, and honestly, in fact, it has been so annoying, because their parents will regret that action for life. So this, we should continue to be promoting this, as in campaigning for it. No to any form of cyberbullying is out of place, because it causes a lot of side effects, mental effects, physical effects, psychological trauma, a lot of things. So we should be talking about this cyberbullying. Let's get from, we teachers should try to teach our students the safe way to be
and digital space, especially social media platforms. So, thank you so much for that wonderful insight. And this person said cyberbullying is one of the cons of social media. Yeah, I think I totally concur with what she said. Thank you for tuning in, and we have to know how to deal with this sort of bullying. Yeah, to deal with it, just like the last speaker said, Lika said that both the student, the teacher, parents should find a way to solve this issue together. I think that is the best way to do that. And this person says we have to take some cautions while using social network. Of course, the last event that we had the other time about media literacy, that should also another topic, interesting topic that we should try to share that, teach our students the cyberspace, the free digital space and all that. Okay, and the this person says, if you have a, okay, we've already answered this. You've responded to that, and okay. Often students, yeah, of course, students, we are in the 21st century, and students themselves, they are the master. The way that they use technology, they're better off than their parents, their teachers. And according to Koba, he said, often students master technology better than their teachers. Teacher training is essential to solve the cyberbullying problem more quickly. Yeah, that is why teachers themselves needs to be self-development, self-taught. Let them explore more skills when it comes to the use of digital literacy. It's very, very important. And someone said I totally agree. Of course, I concord with what he said. And it is better to create emails for your children related to you, okay, directly, to observe your children activity on internet. I think Google has that kind of policy, email that you can use to monitor your students, I mean your words or your kids, activities via internet. That is for mail, email. Okay. um we as teachers have to clarify to their students the pros and cons of using social media and give them a clear idea about cyberbullying and how to deal with this problem. Yeah, thank you so much. I think there's no any other question. Okay, this bullying is a risk in, yeah, life in society, both in the real world and also in the cyberspace. Yeah, everyone, not only students, even adults can also experience that. But the after effect is so disastrous. Okay, persuading the adolescents on the dangers of cyberbullying may stop them. The growth of the brain stops at the age of 25. So most adolescents like trying this regard of the consequences. Therefore, we should always give them guidance in, yeah, guidance in an indirect way. Of course, we should be guiding them until even at 25, that still even adults, nobody's even safe. It's just that we should just be careful to avoid some certain discussion. Okay, yeah, look at this. This person said, my Facebook account was hacked like 2 weeks ago. Can we call that cyberbullying? Since the person was even asking friends to send money. Wow, this is another because it happens in a digital or social cyberspace. And is also a part of it. Really, so so sorry about that. We should try to use authentication codes. There are some uh, what does it called? Passwords, strong password, and if possible, all your social media use strong password. Okay, even if when the hacker try to hack your account,
you must confirm it. If anything transpires in your account, it has to notify you. And two-factor code from Facebook. Please, I urge everyone to try that. Use two-factor code from Facebook. Then, yeah, this person says, thank you so much for the banquet of teachings. Yeah, we are here today to learn with and from each other. Uh, this person said, thank you for your interesting webinars. Yeah, yesterday Dear was, Uche, can you hear me? Dear, sorry, yeah, we have one presentation, okay? We okay, have okay, one all right. speaker also. Yes, last speaker. Okay, no problem. Yes, Just thank you so much. all She right, have problem, but everything is okay. She is all right. back. Tsitsi, I can you hear think. me? Oh my God, გამარჯობათ, I'm very მოგესალმებით happy. Thank ყველას. you. მიხარია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა და მონაწილეობა ქალბატონ ინგას ამ გლობალურ დიდ გუნდში. მე წარმოგიდგენთ, აქ ძალიან ბევრი ისაუბრეს კიბერბულინგთან დაკავშირებით წინა გამომცდელებმა, ამიტომ მე თავს არ შეკაწყენთ, ვეცდები რომ მოკლედ გაგიზიაროთ ჩემი პრეზენტაცია და დავიწყებ. დიახ, მე გახლავთ ქალაქ წარნჯიხის ნომერ 2 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი ციცი ჭანტურია. დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ტექნოლოგიები ყველაზე სწრაფ განვითარებადი მოვლენა არის კაცობრიობის ისტორიაში და როგორც ამ ფოტოზე ჩანს, რა ხდებოდა 40 წლის წინ და რა ხდება დღეს, ჩვენ ამას თვალნათლივ ხედავთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით პედაგოგები, არათუ პედაგოგი გახლავართ, მხოლოდ ვარმშობელიც და ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი პრობლემა მთელ მსოფლიოში სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვეძიოთ აღმოფხვრის გზები. ნუ რაც შეეხება ბულინგს, რა არის ბულინგი და ზოგადად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კიბერბულინგი რა არის ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ეს არის ერთი ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ ციფრული კომუნიკაციის საშუალებით, მობილური ტელეფონი იქნება ეს ტაბლეტი, კომპიუტერი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, სხვა ადამიანთა ჯგუფის დამცირება, მათ შესახებ სრულ ინფორმაციის გავრცელება, პერსონალური მონაცემების არანებაყოფლობითი გამჟღავნება, დაცინვა, ადევნება, შეურაცხყოფა, შევიწროება, ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მუქარა დაშინება, რაც მათ გულისკენას, გაბრაზებას, შეშინებას ან წყენას იწვევს. ზოგადი სტატისტიკა, ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ინტერნეტის 3.5 მილიარდი ყოველდღიური მომხმარებელი გახლავთ და 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეები წარმოადგენენ მსოფლიო ინტერნეტის ყოველ მესამე მომხმარებელს. მათი 71% 24 საათის განმავლობაშია ინტერნეტში ჩართული. 15 წლამდე ბავშვები უფრო ხშირად იყენებენ ინტერნეტს, ვიდრე 25 წლის ზემოთ და მთელი ეს რიგი, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი აუცილებლად კავშირში არის დღევანდელ ჩვენს თემასთან. ახალგაზრდები 15-დან 24 წლამდე ინტერნეტის ყველაზე ხშირი მომხმარებლები არიან და სოციალური ქსელები მოზარდთა ძილისპირული არის სამწუხაროდ და არა მარტო მოზარდთა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენიც ინტერნეტი გავლენას ახდენს ბავშვთა ცხოვრების უკლებლივ ყველა ასპექტზე. ეს არის განათლება, ფიზიკური განვითარება, ფსიქოემოციური ზრდა, ქცევა, დამოკიდებულებები, ფასეულობათა სისტემის ჩამოყალიბება. მოვლენის დადებითი მხარეები, ინკლუზიურობა და ჩართულობა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, კულტურული, სოციალური და გენდერული ბარიერების მოშლა. მოვლენის დადებითი მხარეები, თვით გამოხატვის საშუალება და შემოქმედებითი უნარების განვითარება, სოციალური კომუნიკაცია, ინფორმაციის, ფოტოების, აუდიო და ვიდეო ფაილების გაზიარება, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო კუთხით განვითარების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო პროექტები, ონლაინ სწავლება. გამოწვევები, რა გამოწვევების წინაშე შევდგავართ ციფრულ სამყაროსთან მიმართებაში, ეს არის ციფრულ სამყაროსთან ურთიერთობის მედია და ინფორმაციული წიგნიერების უნარების დეფიციტი, ციფრული გზით მოპოვებული ინფორმაციის ვალიდურობა, ციფრული წიგნიერების დეფიციტი, ინფორმაციის შექმნა, გავრცელება, გამოყენება, ციფრული ეთიკა და ინფორმაციული ჰიგიენა, ინფორმაციის გამოყენების გავრცელებასა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული ფაქტორები. გამოწვევები ასევე ციფრულ სამყაროსთან ურთიერთობის, ეს არის სრულ ინფორმაციის, ეგრეთ წოდებული fake news-ის იდენტიფიცირება და გავრცელებლობის პასუხისმგებლობა, ტროლინგი, დაუცხოური პროპაგანდა და ანტიპროპაგანდა.
ძირითადი საფრთხეები: პირადი მონაცემების ხელყოფა, კიბერბულინგი და ღირსების შემლახველი მასალის გამოქვეყნება, პროვოცირება, ტროლინგი, სექსუალური ხასიათის ონლაინ ზეწოლა, ეგრეთ წოდებული სექსტინგი, შანტაჟი, გამოძალვა. ფაქტები კიბერბულინგის შესახებ. კიბერბულინგის დეფინიცია: ციფრული ელექტრონული გზით მიყენებული შეურაცხყოფა, ღირსების შელახვა, ჩაგვრა. ინტერნეტ მომხმარებელ მოზარდთა სულ ცოტა 53%-დან ერთი მაინც გამხდარა კიბერბულინგის მსხვერპლი. მოზარდთა 70%-დან მეტი შესწრებია კიბერბულინგის ფაქტებს. მოზარდთა 91% ფიქრობს, რომ კიბერბულინგისათვის უფრო ადვილია თავის დაღწევა, ვიდრე პირისპირ ბულინგისათვის. ფაქტები კიბერბულინგის შესახებ: 10 მოზარდიდან მხოლოდ 1 ატყობინებს ამის შესახებ მშობლებს. ზრდასრულთაგან მხოლოდ 5% ატყობინებს კიბერბულინგის შესახებ შესაბამის ფაქტები კიბერბულინგის შესახებ 10 მოზარდიდან მხოლოდ 1 ატყობინებს ამის შესახებ მშობლებს. გოგონები გაცილებით ხშირად ხდებიან კიბერბულინგის და სექსუალური ხასიათის სიტყვიერი ძალადობის მსხვერპლი. მოზარდთა 75% აღიარებს, რომ ერთხელ მაინც გაუქილიკებია თანატოლი სოციალური ქსელის მეშვეობით. კიბერბულინგის მსხვერპლთა თვითმკვლელობის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე პირისპირ ბულინგის მსხვერპლი მოზარდებისა. კიბერბულინგის მთავარი სარბიელი: ეს გახლავთ Facebook-ი, Instagram-ი, Snapchat-ი, Twitter-ი, ნაკლებად უფრო ვიდრე ეს დანარჩენი სამი, ეგრეთ წოდებული instant messaging-ი, ანუ ყისიერი შეტყობინების გაცვლის სერვისი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Facebook Messenger-ი. კიბერბულინგის მახასიათებლები გახლავთ: მუქარი შემცველი მესიჯები, იდენტობის მითვისება, შანტაჟი, შეურაცხყოფა, დამცირება, პირადი ცხოვრების მათ შორის ინტიმური მასალის გავრცელება. და კიბერბულინგის შედეგები ძალიან ჯერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სამწუხაროა. სხვა ქვეყნების გამოცდილება, როგორ ებრძვიან ინტერნეტ საფრთხეებს სხვა ქვეყნებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა თუ ნულოვანი შემწყნარებლობა კიბერდანაშაულის მიმართ, კანონმდებლობის დონეზე ეგრეთ წოდებული კონტენტის გამავრცელებლების პასუხისგებაში მიცემა, მოქმედებს მათ შორის საქართველოში, გარკვეულმა ქვეყნებმა კანონით დაარეგულირა საფრთხის შემცველი მართული თამაშები, როგორებიც არის ლურჯი ვეშაპი, მდუმარე სახლი და სხვა, მაგალითად ინდოეთი, პაკისტანი. ზოგიერთ ქვეყანაში მოქმედებს სამთავრობო სპეცკომისიები, რომლებიც პერიოდულად იკრიბება საფრთხის შემცველი თამაშების ასაკრძალად, მაგალითად ბრაზილია. ბავშვთა უსაფრთხოება და მათი უფლებები. როგორ დავიცვათ ბავშვთა უსაფრთხოება და უფლებები ციფრულ სამყაროში? თანაბარი ჩართულობა, მშობელთა ჩართულობა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, სკოლა, სახელმწიფო ინსტიტუციები. პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლება, გლობალური სტრატეგიული ჩარჩო დოკუმენტების დანერგვა, მოზარდთა დაცვა შესაბამისი ციფრული ფილტრების მეშვეობით, როგორც შინ, ისე გარეთ, მოზარდთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, ციფრული წიგნიერებისა და მედია წიგნიერების დონის ამაღლება, გარკვეული ტიპის აპლიკაციებისა და თამაშების საკრძალვა სახელმწიფო დონეზე. მადლობთ ყურადღებისთვის. ეს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ კიდევ ერთ დავამატებ, რომ აქ აღნიშნე კიდევაც და ვიტყვი, რომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი აკისრია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, შემდეგ მშობელს და ბოლოს სკოლას და აი სკოლის როლი ყველა ფორმის ბულინგის, მათ შორის კიბერბულინგის საწინააღმდეგო პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება სკოლის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. სკოლას უნდა გქონდეს ბულინგის მიმართ გამოკვეთილი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, რომლის შემუშავებასა და განხორციელებაში სკოლის უფროს კლასელთა ჩართვა აქტიურად უნდა მოხდეს. როდესაც სკოლას ბულინგის მიმართ კაცრი პოლიტიკა ექნება შემუშავებული, თითოეულ მოსწავლეს ეცოდინება, რომ მორალური პასუხისმგებლობის გარდა კიბერბულინგის განხორციელების გამო მათ მიმართ დისციპლინარული პასუხისმგებლობა აუცილებლად დადგება. კიბერბულინგთან ბრძოლის შემადგენელია სკოლებში ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენების სწავლება, ასევე მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლების აქტივობები, როგორიცაა კიბერბულინგის საწინააღმდეგო პოსტერების დახატვა, ძირითადი საკომუნიკაციო მესიჯების შექმნა და გავრცელება მოსწავლეების ჩართულობით. Welcome, dear conference participants. I'm glad to be the speaker of your meeting today. And now I want to make a brief summary of my report on the problem of cyberbullying in schools. What is cyberbullying? Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. It can take place on social media, messaging platforms, gaming platforms, and mobile phones. It's repeated behavior aimed at scaring, angering, or shaming those who are targeted. What examples are included? They are spreading lies about or posting embarrassing photos or videos of someone on social media,
sending hurtful, abusive, or threatening messages, images, or videos via messaging platforms. Face-to-face bullying and cyberbullying can often happen alongside each other, but cyberbullying leaves a digital footprint, a record that can prove useful and provide evidence to help stop the abuse. What are the effects of cyberbullying? When bullying happens online, it can feel as if you are being attacked everywhere, even inside your own home. It can seem like there is no escape. The effects can last a long time and affect a person in many ways. Mentally, feeling upset, embarrassed, stupid, even afraid or angry. Emotionally, feeling ashamed or losing interest in the things you love. Physically, tired, loss of sleep, or experiencing symptoms like stomach aches and headaches. The feelings of being laughed or harassed by others can prevent people from speaking up or trying to deal with the problem. In extreme cases, cyberbullying can even lead to people taking their own lives. Cyberbullying can affect us in many ways, but these can be overcome and people can regain their confidence and health. Thank you again so much, dear Inga. I'm so grateful to be part of your global meeting today. Thank you for everything, for your attention, all your participants. Thank you. Wow, thank you That's so great. much. It's really, really wonderful. Excellent job. I'm so proud of you. Really very interesting presentation, my dear. Wow, Thank you. excellent. ძალიან დიდი მადლობა ორ მონაწილე, ბოლო ორ მონაწილეს შევაჯამებ ზოგადად. პირველი იყო ბატონი გიორგი ტერუნაშვილი, რომელმაც ძალიან საინტერესო წარმოადგინა თავისი მოხსენება და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი რამ, რაზეც აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბულინგი, კიბერბულინგი და ასე შემდეგ შეიძლება თემის ადგილმდებარეობა იყოს გადამწყვეტი. რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით გიორგის, რომ სვანეთი ზოგადად და მაღალმთიან რეგიონში ეს პრობლემა შეიძლება ნაკლები იყოს, ვიდრე მაგალითად თბილისის საქართველოს მასშტაბი რომ ავიღოთ, თბილისის ან ბათუმის სკოლებში პირობითად. თუმცა ერთი ფაქტიც გასათვალისწინებელია, რომ როდესაც ზაფხული მოდის, არ დადეგებია, მაშინ ხდება ზოგადად შერწყმა ჩვენი მოსწავლეების ერთმანეთთან და სავარაუდოდ იზრდება რისკი იმის, რომ შეიძლება გაიზარდოს ბულინგის შემთხვევები, შეიძლება კიბერბულინგიც და ასე შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა, კიბერბულინგს საზღვრები არ გააჩნია. ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიორგისთან თეორიული და პრაქტიკული რჩევები, მედია წიგნიერების შესახებ ჰქონდა საინტერესო მოსაზრებები და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო მისი შეხედულება ბავშვთა უფლებების კოდექსთან დაკავშირებით. და ასევე ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონი ციცი ჭამპურია, რომელიც ჩვენი ვებინარის ბოლო გამომსვლელი იყო. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც ერთმანეთს შეადარა ინტერნეტის დადებითი, ანუ სარგებელი რა შეიძლება გქონდეს და რა თქმა უნდა უარყოფითი მხარეც და სწორედ გჭირდება ჩვენ ძალიან დიდი დაფიქრება, როდესაც რაღაც პროდუქტიდან სარგებელს ვღებულობთ, რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება გქონდეს მას. ძალიან საინტერესო ფაქტები ჰქონდა მოყვანილი კიბერბულინგთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ვეთანხმებით ქალბატონ ციცის და ყველა გამოსვლას, რომ გამოსავალი ზოგადად არის განათლებაში, თუ ადამიანი განათლებულია, თუ ადამიანმა იცის როგორ უნდა იბრძოლოს, თუ ადამიანმა იცის ყალბი და ჭეშმარიტი ამბის ამოცნობა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინ მინიმუმამდე დავიყვანთ ზოგადად კიბერბულინგის შედეგად გამოწვეულ ტრამვებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენს მონაწილეებს და ახლა უსმენ ქალბატონ ინგას. მოკლედ აღფრთოვანებული ვარ დღევანდელი დღით. ერთ-ერთი საუკეთესო მნიშვნელოვანი საინტერესო ვებინარი გამოგვივიდა ყველას ერთად. ძალიან მიხარია. ყველას წარმატებებს გისურვებთ, უღრმეს მადლობას გიხდით თითოეულ მომხსენებელს, ჩვენს მოდერატორს, ბატონ კახაბერს, უღრმესი მადლობა ჩვენს სპიკერს, ყველა სპიკერს
არ მინდა ვინმე გამომჩეს, საოცარი შესრულება იყო ჩვენს მოსწავლეს. ყველათი ვამაყობთ ნამდვილად ჩვენს თარჯიმას, ალბათონ ლიკას, რომელიც ყოველთვის მზად არის ჩვენთან ერთად იყოს. მოგეხსენებათ, ინტერნეტის პრობლემები არსებობს და რამოდენიმე დაბრკოლება იყო, სანამ დაიწყებოდა ვებინარი, მაგრამ ლიკა ყოველთვის მზად არის და მხარს გვიჭერს. აი ეს არის სწორედ თანადგომა, ერთგულება და ძალაერთობაშია, რომელსაც ხშირად ვამბობ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს. მე ვადევნებდით ფალყურს, უბრალოდ ჯერ ვერ ვწერ და ვერ ვპასუხობ. ნახე ადამიანები, რომლებიც გილოცავდნენ, რომლებსაც მოსწონდათ თქვენი გამოსვლა, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი სტუმრები ყავდა, ვაკვირდებოდი. ძალიან ძალიან ბევრი ქვეყანა ქვეყნის წარმომადგენელი ყავდა და ასევე ქართველებიც აქტიურობდნენ. უწყვეტი SMS-ი იგზავნებოდა და ეს იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღე შედგა. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. Thank you so much all. I am very happy today. It is an amazing and interesting and important webinar today. Yes, really, that's great. Congratulations, everyone, and thank you so much all participants. Thanks a lot. Dear Uche, thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you too. Yeah, thank you so much. Excellent job. Really. And first of all, I really want to thank all the speakers today. They shared their insight about this thought-provoking topic, cyberbullying. Honestly, it should be something we should, be campaigning for this topic all the time, because students also should be aware of the healthy digital citizen and how to use social media, and especially when it comes to the academic issues. There's academic issues. Students. Education is the passport to future. So once a child is being bullied or victimized by cyberbullying of any sort, so the child or kid may lose interest in school. As a result, they often have much higher rate of absenteeism. They stop going to school, and even more than bullied kids, they may skip school to avoid facing being kids being embarrassed or humiliated because of the images or shared online. So their grades may also suffer a lot because they will find it difficult to concentrate or even to study. So in some cases, kids may either drop out from school or lose interest in continuing their education, after high school, because education is the passport to future. Education is the strong power that you can use to change the world. So if our students, if our kids, diverse learners are being bullied, either online, physical, emotionally, it's going to affect their education, and it is what is left for us to do as teachers to try to teach our students the healthy ways of using social media. That is media literacy is very, very important. And again, if care is not taken, this cyberbullying, the after effect could be disastrous. Some will start thinking of committing suicide, and sometimes the target of bullying, respond to intense feelings of harming themselves. Before you know it, you see this child has committed suicide because they were depressed, they low esteem, and not only that, honestly, both parents and teachers should try to monitor our students, our kids, to know when they are emotionally down,
and their social and emotional learning must be on check at all times for us to know when they are emotionally down or destabilized, so that we can find solution to that. Because if it's not being on track or check, it honestly, the resultant effect could be disastrous. So we teachers should, all of us, we see we have a lot to bring on table in our various classes. It is social awareness is very, very important. Let this our students, our kids know the after effect. Even let them report let them report to their parents if they are being bullied, so that the issue will be ironed out peacefully, to avoid any sort of psychological effect, emotional and even physical effect. Thank you so much, speakers, for today. Honestly, this topic is, as you think, I'm becoming emotional, because I've seen students that have been bullied, and some died because of that. It has caused more harm than good, actually. So we should continue to, to address this issue. This issue has to be addressed, both the government, the policy makers, the institutions and schools, parents, teachers, and students themselves. There should be a kind of policy that that will be put in place to checkmate all these activities, all these cyberbullying, not only just students, even adults as well. So that is why some people, just like someone said in the comment section, that her account or his account was hacked, and the person has the audacity to be asking her friends or his friends for money. So there's a lot going on, a lot of activities going on in cyberspace. We should try to know the after effect of the, or rather, let's learn how to use the social media. The healthy media literacy is very, very important. Thank you so much for this for especially those that contributed in one way or the other from the comment section. Our viewers, thank you so much for joining us today's interactive webinar. Is very, very interesting. The speakers, they are phenomenal, they are unique, and they shared their thoughts from their hearts. This is very, very important. And honestly, I don't think that, yes, 24 digit skills is not in support of any bullying at of all sorts. Okay, so so all of us are saying no to cyber bullying, because the effect is so drastic. Okay, it could lead someone to lose his life or her life. So we should continue to campaign about, or teach our students about media literacy, cyberbullying. If someone, the victims should please try to contact anybody that is around, parents, teachers, school, so that the case will be trashed out once and for all. Please, it's very, very important that students should coexist with one another, instead of either physical bullying and all that. Thank you so much. I really appreciated all your efforts for being here today. It has been an amazing, and all the speakers, wow, Yeah. wow. It honestly, I must say that this event was spectacular. It kind of all of what experience for me, and we should continue doing this. I want to appreciate all the speakers once again for the commendable job that they're doing in their various schools and community. And I, I believe that uh, those that join us today, they are going home with a lot of takeaways. Thank you so much, and it has been an amazing session right from the beginning to the end. I really enjoyed if you go through the comment section, you will learn a lot. People share their insights about this particular topic. So thank you so much. I'm very grateful. And those that are tuning across the multiple, wow, across the globe, we have a lot of people that tune in today. Thank you so much for your maximum support. Without you guys, there will be no 24 digit skills, there will be no us. There will be, in fact, your support is what has been just keeping us
that has been keeping us this far. We really appreciate all your maximum support. And I really want to urge you, if you are yet to subscribe to our YouTube channel, please do that, because we have more webinars, trainings, and other coming up. You'll be notified uh, when the date is being scheduled. And of course, follow our Facebook page as well. And thank you so much. We are here in this platform to learn with and from each other. We are one. It doesn't matter where you are white and black. What really matters is, what are you doing with the knowledge that you've acquired? Are you impacting lives positively? And we are in this platform to learn with and from each other. Let's continue to learn from one another, because learning is a continuous process. There, of course, do not that has already been shared. Thank you so much. Our message to all the authorities: yeah, we should all try to endeavor to stop cyberbullying. And as the strategy skills didn't support that. Thank you so much, and please join us next week for our webinars. Uh, Next week, Wednesday, our Arab world, and in collaboration with other 26 groups. Okay, we've organizing a webinar training series for Microsoft Innovative Educator Experts Program, cohort 2023. So if you're a change agent, if you're an educator that has been incorporating Microsoft tools, and not just Microsoft tools, EduTech tools in and outside your classroom, and you are yet to join this noble community, creative educators community, please, the webinar will be in Arabic and English as well. So at the end of the webinar training series, we're going to walk you through the self-nomination process if you are a newbie, and if you are a returning MIE expert. Of course, there's a guy who are going to guide you on the self-nomination process as well. And after that, maybe when you are being enrolled into the MIE expert community, we'll now start walking you through on how you're going to become Microsoft certified educator. Is very, very important, because we are in a living in a connected and globalized world. We need to move with the trend, the technology trend that will help us all in a workplace, even to prepare our students for the future ready jobs. We educators, um, we're supposed to be upskilled, explore new skills, little skills, basic skills that you need to, because at the end of the day, you're going to transfer the knowledge. We educators, what we are doing is that we are building an ecosystem of lifelong learning and best practices. So try to explore new skills. Is going to help you a lot, even your student. So, and join us again, coming 24 digit skills sharing is caring, Triving Thursday next week. Is going to be another blockbuster event show. So thank you so much for your attention. I think without further ado, we are going to call this. Uh, okay, let me hear from my president if there is any other thing she has for us. Okay, I think finish. Yes, thank you so much again. Okay. Thank you, and I am very happy today. Well done. Yeah. Congratulations, everyone. Yeah. დიდი Yeah. მადლობა. Congratulations to everyone. Is there any გისმენთ speakers? მეტყვი Is anybody, any speakers having anything to say? Just like as a kind of parting shots, do you have anything to say before we call it a day? It's just 2 hours now. Before we call it a day, yeah, 2 hours and some seconds. If there is no any other thing to say, I think we are going to draw the curtain of this webinar to an end. Thank you so much. I really want to appreciate Georgian. It's already late for you. Now it should be like uh, getting to 12 midnight, I think. So 12 or after 11, yeah, this 2 hours plus. And some other countries is already morning.
I'm so sorry for keeping you Yes. waited. We are so sorry that we have kept you waited, but the topic is thought provoking. We should be, everyone should involve in this. To make this actually work, we have to come together as a teacher, as a both student, the government, the school, teachers, everyone, parents should come together to solve this issue. This is a global issue. It can happen to anyone. It can happen to yeah, it can happen to anyone. That is why this case or this issue should be well addressed and campaigned for. Thank you so much for your for Thank you the so much. I feel Thank you. honored and privileged to have all the experts, professional experts, for you to share your nuggets of wisdom, you know, to share your professional expertise on this subject matter. It really means a lot to me and to every one of us here. Thank you so much. Medhat, Okay. thank you very much. Madloba, Georgia, thank you so much. Egi Felix, Madloba. Thank you I, so much. yeah, Always thank support you. us. დიდი Yes, მადლობა, დიდი Madloba. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Madloba, Ძალიან დიდი Thank you madloba. მადლობა very much for Madloba, everyone. madloba, madloba, madloba. Madloba, madloba, Excellent. madloba. ვასწავლეთ, ესე იგი მადლობა. ძალიან დიდი Madloba, მადლობა ყველა მონაწილეს, ქალბატონ madloba. უჩეს, ქალბატონ ინგას და გენშვიდობებით იმ იმედით, რომ კიდევ უფრო საინტერესო თემებს შემოგთავაზებთ და კიდევ უფრო მეტ მასწავლებელს გაიცნობს მსოფლიო, მეტ ქართველ რა თქმა მასწავლებელს უნდა. გაიცნობს მსოფლიო. ეს არის ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, ჩვენი ყველა მსვენელს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ქალბატონ ქეთევას, მადლობა. ქალბატონ ციცის, ბატონ იოსებს, ქალბატონ ლიკას, ბატონ კახაბერს, ბატონ გიორგის, ჩვენს მოსწავლეს ნიკას, ქალბატონ უჩეს და ყველა Madloba, madloba, madloba. Madloba, madloba. Wow, that's amazing. Yes, really. Thank you so much. Madloba, thank you very much. Okay, ნახვამდის, ნახვამდის. ვიარუჩე, so- ნახვამდის. ნახვამდის. Napiatis. საყვარლის. Napiatis. What does that mean? Okay. Napiatis. Madloba, madloba, ნახვამდის, madloba. Okay. ნახვამდის. Napiatis, Bye. madloba. Napiatis, madloba. Napiatis, madloba.